Thanks so much for hitting the join button. If I'm calling it now. This is going to be the last property boom of the 2020s. This property boom is about to start in the next 100 days. Hi everyone, it's Scott Curry here, CEO of Freedom Property Investors. Now there are a number of very unique Spirituality is not an overnight key. કે તમે ચાવી લગાડો જ્યારે તમને સ્ટ્રેસ આવે ત્યારે તમે એકદમ પાછા ફ્રેશ થઈ જાઓ. It's a practice over days, over weeks, over months, years. અમેરિકામાં મારો એક્સિડન્ટ થયેલો એટલે ઇમરજન્સી હેલિકોપ્ટર સર્વિસીસ આવી જે ટ્રાફિક પોલીસે મંગાવીને મને એરલિફ્ટ કરીને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હું તો બેભાન હતો, લગભગ હું 3 દિવસ સુધી બેભાન રહેલો હોસ્પિટલમાં, પણ એટલે ભાનમાં હું પાછો બેભાન થઈ જાઉં. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હરિવંશ રાય બચ્ચનનું એક વાક્ય છે કે મન કા હો તો અચ્છા, ના હો તો ઓર ભી અચ્છા. પણ જ્યારે કપરી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે એવું વિચારવું બહુ અઘરું હોય છે. ત્યારે કેવી રીતે માઇન્ડસેટ કેળવવું કે જે કંઈ થાય છે પ્રભુની ઈચ્છા છે. God has created me for something special. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ વાત બહુ સરસ કરતા. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય તો ક્યારે આપણે હતાશા નિરાશામાં ન જઈએ. આ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સમાં એ પોતે બોલતા. સૌથી અઘરું કોઈ ઇમોશન કંટ્રોલ કરવું હોય તો એંગર અને ફિયર. આ બે ઇમોશન એવા છે કે જે વિચ રિયલી કન્ઝ્યુમ યુ. આ બંને ઇમોશનને કંટ્રોલ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી અર્જુનને વાત કરી, તરતી શોકમ આત્મવિદ, કે તું માન કે તું આ દેહ નથી, તું આ શરીર નથી, તું આત્મા છો. યુ ટોક ઓફ ધ ટોપિક ધેટ રિલેટ્સ ટુ હ્યુમન લાઈફ એન્ડ યુ ફાઇન્ડ ઇન શ્રીમદ ભગવત. મારું ઘણું બધું ઓડિયન્સ છે જે કોર્પોરેટમાં કામ કરે છે. તો કોર્પોરેટમાં કામ કરતા હોય ને એની સૌથી મોટી મથામણ એ હોય કે જે એમને નથી ગમતા એવા લોકો સાથે કામ કરવું. મોર દેન ધ નંબર ઓફ સીઝન્સ એન્ડ પરહેપ્સ મોર દેન ધ નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર પીપલ હેવ પર્સનાલિટીઝ. વર્ષમાં 365 દિવસ હોય, લોકો પાસે એનાથી વધારે પર્સનાલિટીઝ છે. મને કાયમ મારી વિચારધારા પ્રમાણે જ કામ કરવા મળે એવું જે એક્સપેક્ટ કરે ને એ મૂર્ખ છે. એ સ્ટ્રગલ તો જ આવે ને. તમે કોઈ બધું જ અનુકૂળ થાય તો પછી સ્ટ્રગલની વાત જ ક્યાં જાય. પણ એને ઈઝી કેવી રીતે કરી શકે? હાઉ ટુ ડીલ વિથ ડિફિકલ્ટ પીપલ. ખંભું, અનુકૂળ થવું, મનગમતું મૂકવું અને ઘસાઈ જવું. ભગવાન છે કે નથી એની ચર્ચા આપણે કરવાની નથી. ભગવાન છે એવું એક આસ્તિકે સાબિત પણ નથી કરવાનું. ભગવાન નથી એવું નાસ્તિકે સાબિત કરવાનું રહે છે. મારા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, આવા કોઈ નાસ્તિક હોય એને વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ડીડ મેન મેડ ધીસ અર્થ? પંચ ભૂત જે બેઝિક છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ, એ માણસ નથી બનાવ્યા. સમબડી ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ શો. લેટ મી ટેલ યુ, પછી જો નાસ્તિક પણ રહે તમારી મૂર્ખામી છે. માણસ નથી બનાવ્યા. મેડ ધીસ અર્થ? પંચ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, આવા કોઈ નાસ્તિક હોય એને વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ડીડ મેન મેડ ધીસ અર્થ? પંચ ભૂત જે બેઝિક છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ, એ માણસ નથી બનાવ્યા. સમબડી ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ શો. લેટ મી ટેલ યુ, પછી જો નાસ્તિક પણ રહે તમારી મૂર્ખામી છે. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આજના ખાસ એપિસોડમાં. મિત્રો, અમારો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પોડકાસ્ટ છે અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પોડકાસ્ટ છે. એટલા માટે કારણ કે પહેલી વાર હું કોઈ ધાર્મિક કે સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્વર્ઝેશન કરવા જઈ રહ્યો છું અને મારા અહોભાગ્ય, જેની માટે હું પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરનો હંમેશા આભારી રહ્યો છું કે આ પ્રથમ સ્પિરિચ્યુઅલ પોડકાસ્ટ માટે આપણી સાથે એક એવા સંત ઉપસ્થિત છે કે જેમની પ્રતિભાની ગરિમા એટલી દિવ્ય છે કે એમના સાનિધ્ય માત્રથી તમારા જીવન અને વિચારોની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થઈ જાય. મિત્રો, એમની વાતો હૃદયને સ્પર્શી જાય એવી હોય છે અને હરેક વક્તવ્યમાં લોકોનું જીવન બદલી નાખવાની તાકાત હોય છે. ભણવામાં હોશિયાર અને બાહોશ બી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે છે, પણ એ દરમિયાન પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આવીને એમના વિચારોથી પ્રેરિત થઈને એમના જ વરદ હસ્તે દીક્ષા પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી એમની સાથે દેશ વિદેશમાં વર્ષો વર્ષ ઘણું બધું કામ કરે છે. મિત્રો, 32થી વધારે દેશોમાં 15,000 કરતાં વધારે વક્તવ્યો આપીને 30 લાખ કરતાં પણ વધારે લોકોને સંબોધ્યા છે. 5,000 કરતાં પણ વધારે લીડર્સ, કે જેમાં વર્લ્ડ લીડર્સ પણ આવી ગયા, એવા લોકોને મળ્યા છે. મિત્રો, આમ તો મારી એવી કોઈ લાયકાત નથી કે મારો એવો કોઈ હક નથી કે સમાન ખુરશીમાં બેસીને એમની સાથે સંવાદ કરી શકું. નક્કી મારા પૂર્વજોના સત્કર્મો અને મારી માના આશીર્વાદ કે મને આ કોન્વર્ઝેશન કરવાનો મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. એમનો અમૂલ્ય સમય મને મળ્યો છે, તો આજે પ્રયત્ન કરીશ કે એનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ અને તમારા તરફ મેક્સિમમ વેલ્યુ આપણે પહોંચાડી શકીએ. સ્વામીજી નમસ્કાર. જય સ્વામિનારાયણ. તમારા ચરણોમાં મારા પંચાંગ પ્રણામ. જય સ્વામિનારાયણ. મારે આજે એવા પ્રશ્નો પૂછવા છે કે જે મારી જનરેશન કે મારી ઉંમરના લોકો કે મારા કરતાં થોડા નાના લોકો હોય એમના જીવનમાં આ પ્રશ્નો ગૂંથાતા હોય પણ સચોટ જવાબ બહુ જ વલે જ મળતા હોય. આપણે પહેલો પ્રશ્ન સફળતાથી શરૂઆત કરીએ. સ્વામી, હરેક માણસને સફળ થવું છે. ડિગ્રી ઓફ એમ્બિશન ઉપર નીચે હોઈ શકે, ઇન્ટેન્સિટી, પણ આગળ તો બધાને વધવું છે. તમે તો ઘણા બધા સફળ વ્યક્તિને મળ્યા છો, ઘણા બધા તમારા ડિસાઇપલ્સ રહ્યા છે. તો એવી કઈ વસ્તુ છે જેમને સફળ બનાવે છે? અને બીજી વસ્તુ એ કે કોઈ અગર એવરેજ વ્યક્તિ હોય કે વધારે પડતા જીનિયસ નથી, અગર એમને પણ સફળ થવું હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે?
વેલ, સફળ તો બધાને થવું છે અને એવરીબડી એમ્સ ફોર સક્સેસ, પણ દરેકની સફળતાની વ્યાખ્યા જુદી જુદી હોય છે. પણ મુખ્યત્વે જે કોમન વ્યાખ્યા છે એ સંબંધી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ જીવનમાં સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં થોડી કીર્તિ પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં અન્યને મદદરૂપ થઈ શકીએ એવી થોડી તકો પ્રાપ્ત થાય ને તકોને ઝડપીને આપણે બીજાની સેવા કરી શકીએ, જીવનમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ પણ હોય. આ બધાનું કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે આપણે એને સફળતા શબ્દ આપી શકીએ છીએ. એવી રીતની જે સફળતા એની વાત કરીએ તો એમાં મુખ્યત્વે તો પ્રથમ એક મારી દ્રષ્ટિએ ઇટ્સ લાઈક ઇન્ટેન્સ હાર્ડવર્ક, કે કઠણ પરિશ્રમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ ઇટ શુડ બી એથિકલ. નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા સાથે કામ કરવાનું. કારણ કે કેવું છે કે યોર એકેડેમિક્સ, યોર ટેલેન્ટ્સ, યોર એક્સપિરિયન્સ, યોર સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ, યોર બેકગ્રાઉન્ડ્સ, ઇટ કેન ઓપન એની ગેટ ફોર યુ. ઓનલી યોર કેરેક્ટર કેન કીપ દેટ ગેટ ઓપન. જે દિવસે કેરેક્ટરમાં પ્રશ્ન આવ્યો એ દિવસે બધી જ આવડત, હોશિયારી બધું ખલાસ થઈ જશે. એટલે સફળતા માટે પહેલી અગત્યની વાત છે નીતિમત્તા, પ્રામાણિકતા સાથે સખત પુરુષાર્થ કરવો. પહેલી અગત્યની વાત એ છે. બીજું, ટેકિંગ પીપલ અલોંગ વિથ યુ, કે તમે લોકોને સાથે લઈને ચાલી શકો. કારણ કે બધી આવડત ને હોશિયારી તો તમારામાં છે નહીં, તો અન્ય આવડત, અન્ય હોશિયારી અન્ય લોકોમાં છે, એની સાથે સંબંધો કેળવીને એ હોશિયારી, એ આવડતનો ઉપયોગ તમે તમારા સફળતાના માર્ગ માટે કરી શકો, એ પણ એક મોટી આવડત છે. એટલે ટેકિંગ પીપલ અલોંગ વિથ યુ એ બીજી મોટી વાત છે. ત્રીજી, નિષ્ફળતા આવે ત્યારે ડઘાઈ નહીં જવાનું, મૂર્છાઈ નહીં જવાનું, પાછા નહીં પડવાનું અને પ્રયત્ન કરતા રહેવાનો. નિષ્ફળતામાં પ્રયત્ન કરતો રહે એ જ સફળતા. એટલે ઘણી વખત હું હસતા હસતા કહું છું કે ફેલિયર ઇઝ નોટ ધી અપોઝિટ ઓફ સક્સેસ, ફેલિયર ઇઝ પાર્ટ ઓફ સક્સેસ. નિષ્ફળતા જીવનમાં જરૂરી છે. કારણ કે ઘણા બધા પાઠો તમે જે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી નથી ભણ્યા, જે કદાચ લોક સંબંધોમાંથી નથી શીખ્યા, એ તમે નિષ્ફળતામાં પામી શકો છો. અને ચોથી અને છેલ્લી વાત, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, કે ભગવાને મારું નિર્માણ કર્યું છે કંઈક કારણથી કર્યું છે, કંઈક તો કારણ હશે, તો એ કારણ સુધી પહોંચવા માટેનો મારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા એટલે ભગવાન પ્રત્યે એવી શ્રદ્ધા કે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે મારા દ્વારા કંઈક કરાવવું આ પૃથ્વી પર કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, તો મારે એને પામવાનું. તો આઈ કન્સિડર ધીસ પર્ટિક્યુલર 4 ફેક્ટર્સ એઝ ધ કી ટુ સક્સેસ. પછી તમે 2 વિભાગ પાડ્યા કે કોઈ હોશિયાર બુદ્ધિશાળી હોય અથવા તો એવરેજ હોય, પણ બધાને આઈ થિંક આ ફેક્ટર્સ તો લાગુ પડે છે. જેમ કોઈ પણ વ્યક્તિને શરીરમાં એનર્જી જોઈએ તો હવા, પાણી ને ખોરાક જોઈએ, ઊંઘ જોઈએ, વ્યાયામ જોઈએ, એન્ડ ધીસ આર એસેન્શિયલ્સ. So here I am in Tokyo. Now this is the home of the at-home trader. This is where it all starts. રાઈટ. સાજી, મને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ રિલેટેબલ વાર્તા યાદ આવે છે. જ્હોન ડી રોકફેલર જ્યારે નાના હતા, જ્યારે એમને જસ્ટ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, ત્યારે કોઈ પ્રપોઝલ સબમિટ કરવા માટે એમના ગામથી ક્યાંય જતા હતા અને એમને ટ્રેન લીધી અને ટ્રેનમાં ચડ્યા અને એમને કંઈ યાદ આવ્યું અને ઉતરી ગયા પાછા અને ઘરે જતા રહ્યા. એ ટ્રેન પુલ ઉપરથી નીચે પડી ગઈ અને એ ટ્રેનમાં જેટલા બેઠા હતા બધા મરી ગયા. ત્યારે એમને એવું વિચાર આવ્યો કે અગર મને ભગવાને બચાવ્યો છે તો કોઈ કારણથી બચાવ્યો છે, તો આ જીવન જે અમૂલ્ય ભેટ મને પાછી મળી છે એનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરીશ. અને પછી તો બધાને ખબર છે જ્હોન ડી રોકફેલર ક્યાં પહોંચ્યા. એટલે એ જ વાત મેં વાત કરી ને કે ભગવાન મારા સર્જન પાછળ ભગવાનનો કંઈક હેતુ છે. એ જે મેં વાત કરી દેટ ઇઝ ધ સેમ થિંગ. તમે વાત કરી કે મહેનત, કોઈ અસાધારણ સફળતા સાધારણ મહેનતથી નથી મળતી. એટલે મહેનત અને નીતિથી નારાયણ વસે. તમે સ્વામી નિષ્ફળતાની વાત કરી. નિષ્ફળતાના 2 પાસા છે. એક તો નિષ્ફળતાનો ડર, કે જે ડરથી લાખો લોકો પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓને મારી નાખે છે. એટલે પેલું તો એ ડરથી કેવી રીતે ઉપર આવવું, નિષ્ફળતાના ડર ઉપર કેવી રીતે વિજય મેળવવો. નિષ્ફળતાના ડર માટે એટલી જ વાત કે હું ફૂટપાથ ઉપર સોઈશ, ભૂખે આખો દિવસ કાઢીશ, છતાં મંડ્યો રહીશ. એટલું એક ડિટર્મિનેશન. નિષ્ફળતાના ડરને દૂર કરવા માટે એક જ સદગુણ છે અને એ છે મક્કમતા, ડિટર્મિનેશન. કમ વોટ મે, કરવું તો છે. જય સ્વામિનારાયણ. મારે આજે એવા પ્રશ્નો પૂછવા છે કે જે મારી જનરેશન કે મારી ઉંમરના લોકો કે મારા કરતાં થોડા નાના લોકો હોય એમના જીવનમાં આ પ્રશ્નો ગૂંથાતા હોય પણ સચોટ જવાબ બહુ જ વહેલે જ મળતા હોય. આપણે પહેલો પ્રશ્ન સફળતાથી શરૂઆત કરીએ. સ્વામી, હરેક માણસે સફળ થવું છે,
ડિગ્રી ઓફ એમ્બિશન ઉપર નીચે હોઈ શકે, ઇન્ટેન્સિટી, પણ આગળ તો બધાને વધવું છે. તમે તો ઘણા બધા સફળ વ્યક્તિને મળ્યા છો, ઘણા બધા તમારા ડિસાઇપલ્સ રહ્યા છે. તો એવી કઈ વસ્તુ છે જેમને સફળ બનાવે છે? અને બીજી વસ્તુ એ કે કોઈ અગર એવરેજ વ્યક્તિ હોય કે વધારે પડતા જીનિયસ નથી, અગર એમને પણ સફળ થવું હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે? વેલ, સફળ તો બધાને થવું છે અને એવરીબડી એમ્સ ફોર સક્સેસ, પણ દરેકની સફળતાની વ્યાખ્યા જુદી જુદી હોય છે. પણ મુખ્યત્વે જે કોમન વ્યાખ્યા છે એ સંબંધી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ જીવનમાં સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં થોડી કીર્તિ પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જીવનમાં અન્યને મદદરૂપ થઈ શકીએ એવી થોડી તકો પ્રાપ્ત થાય ને તકોને ઝડપીને આપણે બીજાની સેવા કરી શકીએ, જીવનમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ પણ હોય. આ બધાનું કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે આપણે એને સફળતા શબ્દ આપી શકીએ છીએ. એવી રીતની જે સફળતા એની વાત કરીએ તો એમાં મુખ્યત્વે તો પ્રથમ એક મારી દ્રષ્ટિએ ઇટ્સ લાઈક ઇન્ટેન્સ હાર્ડ વર્ક, કે કઠણ પરિશ્રમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ ઇટ શુડ બી એથિકલ. નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા સાથે કામ કરવાનું. કારણ કે કેવું છે કે યોર એકેડેમિક્સ, યોર ટેલેન્ટ્સ, યોર એક્સપિરિયન્સ, યોર સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ, યોર બેકગ્રાઉન્ડ્સ, ઇટ કેન ઓપન એની ગેટ ફોર યુ. ઓનલી યોર કેરેક્ટર કેન કીપ દેટ ગેટ ઓપન. જે દિવસે કેરેક્ટરમાં પ્રશ્ન આવ્યો એ દિવસે બધી જ આવડત, હોશિયારી બધું ખલાસ થઈ જશે. એટલે સફળતા માટે પહેલી અગત્યની વાત છે નીતિમત્તા, પ્રામાણિકતા સાથે સખત પુરુષાર્થ કરવો. પહેલી અગત્યની વાત એ છે. બીજું, ટેકિંગ પીપલ અલોંગ વિથ યુ, કે તમે લોકોને સાથે લઈને ચાલી શકો. કારણ કે બધી આવડત ને હોશિયારી તો તમારામાં છે નહીં, તો અન્ય આવડત, અન્ય હોશિયારી અન્ય લોકોમાં છે, એની સાથે સંબંધો કેળવીને એ હોશિયારી, એ આવડતનો ઉપયોગ તમે તમારા સફળતાના માર્ગ માટે કરી શકો, એ પણ એક મોટી આવડત છે. એટલે ટેકિંગ પીપલ અલોંગ વિથ યુ એ બીજી મોટી વાત છે. ત્રીજી, નિષ્ફળતા આવે ત્યારે ડઘાઈ નહીં જવાનું, મૂર્છાઈ નહીં જવાનું, પાછા નહીં પડવાનું અને પ્રયત્ન કરતા રહેવાનો. નિષ્ફળતામાં પ્રયત્ન કરતો રહે એ જ સફળતા. એટલે ઘણી વખત હું હસતા હસતા કહું છું કે ફેલિયર ઇઝ નોટ ધી અપોઝિટ ઓફ સક્સેસ, ફેલિયર ઇઝ પાર્ટ ઓફ સક્સેસ. નિષ્ફળતા જીવનમાં જરૂરી છે. કારણ કે ઘણા બધા પાઠો તમે જે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી નથી ભણ્યા, જે કદાચ લોક સંબંધોમાંથી નથી શીખ્યા, એ તમે નિષ્ફળતામાં પામી શકો છો. અને ચોથી અને છેલ્લી વાત, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, કે ભગવાને મારું નિર્માણ કર્યું છે કંઈક કારણથી કર્યું છે, કંઈક તો કારણ હશે. તો એ કારણ સુધી પહોંચવા માટેનો મારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા એટલે ભગવાન પ્રત્યે એવી શ્રદ્ધા કે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે મારા દ્વારા કંઈક કરાવવું આ પૃથ્વી પર, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, તો મારે એને પામવાનું. તો આઈ કન્સિડર ધીસ પર્ટિક્યુલર 4 ફેક્ટર્સ એઝ ધ કી ટુ સક્સેસ. પછી તમે 2 વિભાગ પાડ્યા કે કોઈ હોશિયાર બુદ્ધિશાળી હોય અથવા તો એવરેજ હોય, પણ બધાને આઈ થિંક આ ફેક્ટર્સ તો લાગુ પડે છે. જેમ કોઈ પણ વ્યક્તિને શરીરમાં એનર્જી જોઈએ તો હવા, પાણી ને ખોરાક જોઈએ, ઊંઘ જોઈએ, વ્યાયામ જોઈએ, એન્ડ ધીસ આર એસેન્શિયલ્સ. રાઈટ. સાજી, મને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ રિલેટેબલ વાર્તા યાદ આવે છે. જ્હોન ડી રોકફેલર જ્યારે નાના હતા, જ્યારે એમને જસ્ટ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, ત્યારે કોઈ પ્રપોઝલ સબમિટ કરવા માટે એમના ગામથી ક્યાંય જતા હતા અને એમને ટ્રેન લીધી અને ટ્રેનમાં ચડ્યા અને એમને કંઈ યાદ આવ્યું અને ઉતરી ગયા પાછા અને ઘરે જતા રહ્યા. એ ટ્રેન પુલ ઉપરથી નીચે પડી ગઈ અને એ ટ્રેનમાં જેટલા બેઠા હતા બધા મરી ગયા. ત્યારે એમને એવો વિચાર આવ્યો કે અગર મને ભગવાને બચાવ્યો છે તો કોઈ કારણથી બચાવ્યો છે, તો આ જીવન જે અમૂલ્ય ભેટ મને પાછી મળી જાય એનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરીશ. અને પછી તો બધાને ખબર છે જ્હોન ડી રોકફેલર ક્યાં પહોંચ્યા. એટલે એ જ વાત મેં વાત કરી ને કે ભગવાન, મારા સર્જન પાછળ ભગવાનનો કંઈક હેતુ છે. એ જે મેં વાત કરી, દેટ ઇઝ ધ સેમ થિંગ. તમે વાત કરી કે મહેનત, કોઈ અસાધારણ સફળતા સાધારણ મહેનતથી નથી મળતી. એટલે મહેનત અને નીતિથી નારાયણ વસે. તમે સ્વામી નિષ્ફળતાની વાત કરી. નિષ્ફળતાના 2 પાસા છે. એક તો નિષ્ફળતાનો ડર, કે જે ડરથી લાખો લોકો પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓને મારી નાખે છે. એટલે પેલું તો એ ડરથી કેવી રીતે ઉપર આવવું, નિષ્ફળતાના ડર ઉપર કેવી રીતે વિજય મેળવવો. નિષ્ફળતાના ડર માટે એટલી જ વાત કે હું ફૂટપાથ ઉપર સોઈશ, ભૂખે આખો દિવસ કાઢીશ, છતાં મંડ્યો રહીશ. એટલું એક ડિટર્મિનેશન. નિષ્ફળતાના ડરને દૂર કરવા માટે એક જ સદગુણ છે અને એ છે મક્કમતા, ડિટર્મિનેશન. કમ વોટ મે, કરવું તો છે જ. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. અને નિષ્ફળ થઈ ગયા પછી ઘણા ડિપ્રેશનમાં જતા રહે છે. એટલે ડિપ્રેશનમાં જતા રહે એ સાહજિક છે,
એટલે એની માટે આપણે એ વ્યક્તિનો વાંક નથી કાઢતા, કારણ કે આઘાત છે, નિષ્ફળતા છે, સફળતાનું સપનું એની સામે ચકચૂર થઈ રહ્યું છે, અને સમાજ તરફથી પણ અંગુલી નિર્દેશ થઈ રહ્યો છે. મા બાપ અને વડીલો પણ એમ કહે કે જો તે કાંઈ ન કર્યું, એટલે એવા શબ્દો પણ સાંભળવા પડે. એટલે નેગેટિવિટીનું એક એટમોસ્ફિયર એની આજુબાજુ ક્રિએટ થઈ જાય. એટલે સાહજિક છે એક માણસ ડિપ્રેશનમાં જતો રહે, પણ ડિપ્રેશનમાં ન જાય એની માટે મેં આ વાત કરી, એક ડિટર્મિનેશન. અને અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ રિપીટ, ગોડ હેઝ ક્રિએટેડ મી ફોર સમથિંગ સ્પેશિયલ. રોજ સવાર ઉઠીને પોતાની જાતને આ વાક્ય કહેવાનું કે કંઈક તો મારા દ્વારા ભગવાને કરાવવું જ છે પૃથ્વી ઉપર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ વાત બહુ સરસ કરતા. એ પોતે કહેતા છે કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય તો ક્યારેય આપણે હતાશા નિરાશામાં ન જઈએ. આ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સમાં એ પોતે બોલતા, કારણ કે એમના જીવનમાં પણ એમને ઘણા બધા દેશ પરદેશમાં મોટા પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ જીવનમાં નિષ્ફળતા જોઈ છે. પ્રમુખ સ્વામી પણ જીવનમાં સેટબેક્સ જોયા છે. સંજોગો, પરિસ્થિતિ, વ્યવસ્થા, માણસો, આ બધું ઇન્વોલ્વ હોય તમારી સાથે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લસીસ એન્ડ માઇનસીસ આર પાર્ટ ઓફ લાઈફ. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં અમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હંમેશા હસતા, હંમેશા આનંદમાં, હંમેશા સ્ફૂર્તિમાં, હંમેશા એનર્જાઇઝડ એટલે કે શક્તિમાં, અને હંમેશા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોપફુલ, આશાવાદી એ જોયા છે. એનું કારણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સહી હરિવંશરાય બચ્ચનનું એક વાક્ય છે કે મન કા હો તો અચ્છા, ના હો તો ઓર ભી અચ્છા. કે આપણું ધાર્યું થાય તો બરાબર છે, ન ધાર્યું થાય તો ઈશ્વરનું ધાર્યું થાય છે. પણ જ્યારે કપરી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે એવું વિચારવું બહુ અઘરું હોય છે. તો ત્યારે કેવી રીતે માઇન્ડસેટ કેળવવું કે જે કાંઈ થાય છે પ્રભુની ઈચ્છા છે? એટલે ત્યારે એકચ્યુઅલી માઇન્ડસેટ નથી કેળવવાનું હતું. એ માઇન્ડસેટ પહેલેથી આપણે બિલ્ડઅપ કરવું પડે. પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો ત્યારે તમે તમારી જાતને કહેવું પડે કે સફળતા માટે હું પૂરો પ્રયત્ન કરીશ, પણ સફળતા કદાચ ઓછી મળી, ધાર્યા કરતાં ઓછી મળી, અથવા નિષ્ફળતા પણ મળી, તો હું ડગીશ નહીં, હું સ્થિર રહીશ, હું પ્રયત્ન કરતો રહીશ. એવું માઇન્ડસેટ પહેલેથી તમારે ડેવલપ કરવું પડે. ફેલિયર આવે એટલે આ કેવી વાત કરી તમે, જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ કેવો છે કે મારા ઘરમાં આગ લાગી ત્યારે હું કૂવો શોધવા ક્યાં જવું? એમ તમે નિષ્ફળ થયા વખતે સદન એક પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ તમને ઉપરથી વરસી નથી પડવાનું. ઇટ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ બિલ્ડઅપ. તમારું સદ વાંચન હોય, તમારી સદ પ્રવૃત્તિ હોય, તમારું ચારિત્ર સદ હોય, તમારી વૃત્તિઓ સદ હોય, એમાંથી આ એક માઇન્ડસેટ ડેવલપ થાય છે. જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે ને એક વાક્ય બહુ સરસ કહેતા, અને એ વાક્યના આધારે જ એમણે સઘળી પ્રવૃત્તિ કરી અને BAPS સંસ્થાને વિશ્વવ્યાપી બનાવી. બહુ જ સુંદર વાક્ય, આમ કોટિંગ ઇમ વર્ડ ટુ વર્ડ એન્ડ લેટર ટુ લેટર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ, બીજાના આનંદમાં આપણો આનંદ, અને બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ. આ એમને એક માઇન્ડસેટ કરેલું. તો આ માઇન્ડસેટના આધારે એ ઘણા બધા નાના મોટા પ્રશ્નોની સામે ઝઝૂમી શક્યા. એટલે ઇન વન લાઇન, માઇન્ડસેટ ઇઝ નોટ અ હેન્ડી થિંગ ડ્યુરિંગ ફેલિયર્સ. ઇટ હેઝ ટુ બી કલ્ટિવેટેડ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. સ્વામી, તમારા જીવનમાં ક્યારે એવા પ્રસંગો બન્યા છે કે નિષ્ફળતા, નિરાશા મળી હોય અને એમાંથી કઠણ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યા હોય? એટલે આમ તો અમારે એક સંત તરીકે કોઈ એવો વેપાર ધંધો કશું હોય નહીં, અને એના કરતાં પણ મોટા અઘરા કામો હોય છે. અને એવી કોઈ અમારી સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ હોય નહીં. પણ હા, અમારા મોટા મોટા ઉત્સવો હોય, ફેસ્ટિવલ્સ અમે સેલિબ્રેટ કરીએ. જેમ કે હમણાં જ અમે 1.5 વર્ષ પહેલાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવ્યો, અને ત્યાં લગભગ 1.25 કરોડ લોકો આવ્યા એક મહિનામાં. એટલે રોજને એવરેજ 4 લાખ લોકો આવતા હતા. એ પહેલાંના પણ અમારા અક્ષરધામ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં, અમેરિકામાં અક્ષરધામ ઉદ્ઘાટન સમારોહ હતો, એમાં મોટા મોટા ઉત્સવો, એમાં મોટા મોટા આયોજન અને વ્યવસ્થા તો ચોક્કસ હોય, જ્યાં લાખો લોકો રોજ આવતા હોય. એટલે એમાં કોઈ વિભાગ હોય જેમાં આપણે સેવા કરતા હોય, કોઈ વિભાગની આપણે જવાબદારી હોય કે જેમાં આપણે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ હેવ ટુ પ્રોડ્યુસ અ રિઝલ્ટ. તો એમાં તમે જે 2 શબ્દ વાપર્યા એ થાય કે આપણે ધાર્યું તે પ્રમાણે આયોજન ન થાય, અથવા તો આપણે મનમાં જે વાત હતી એ વત સાકાર યોગ્ય રીતે ન થઈ, એવું બનવાની પૂરી શક્યતા, એવું બન્યું પણ છે. એટલે એ વખતે આપણને થોડી નિરાશા તો આવે કે આ ન થવું જોઈતું હતું પણ આ થયું, અને અથવા તો એમ કે આજે કેમ થતું નથી. એટલે નિરાશા કે હતાશા નિષ્ફળતા દરમિયાન એ સાહજિક મનોવૃત્તિ છે, એ મનુષ્યની એક પ્રકૃતિ છે. પણ એને વધારે પડતી આપણી ઉપર સવાર ન થવા દેવી એ આ તો આપણા હાથની વાત છે જ. એટલે તમે કહ્યું એમ કોક વખત નિષ્ફળતા વખતે કંઈક હતાશા નિરાશાનો સહેજ અનુભવ થાય, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ હ્યુમન ઇમોશન, એ હ્યુમન ફિલિંગ છે. પણ હા, એને મન અને બુદ્ધિ ઉપર બહુ સવાર તો ન જ થવા દેવાય.
અને એ બધે આપણે જે આ વાત કરી, ચર્ચા કરી એના આધાર થઈ શકે છે. સાહેબ, તો ઇમોશન્સની વાત કરી. મારો એક પ્રશ્ન હું પાછળથી પૂછવાનો હતો, પણ કારણ કે ઇમોશનની વાત થઈ છે, સૌથી અઘરું કોઈ ઇમોશન કંટ્રોલ કરવું હોય તો એંગર અને ફિયર, આ બે ઇમોશન એવા છે કે જે વિચ રિયલી કન્ઝ્યુમ યુ, રાઈટ? અને એંગર એક એવું ઇમોશન છે કે જે તમારી પાસેથી ઘણા બધા ખોટા કામો અને ક્રાઇમ પણ કરાવી શકે. તો આ ઇમોશન પર કેવી રીતે કંટ્રોલ લેવો? આ બંને છે નેચરલ હ્યુમન ઇમોશન્સ છે, પણ એક બહુ સરસ કહેવત છે, એંગર ઇઝ જસ્ટ વન લેટર અવે ફ્રોમ ડેન્જર. રાઈટ. એંગરની આગળ તમે ડી લગાડો એટલે ડેન્જર થઈ જાય. આ કહેવત એમને એમ નથી બની. એંગરથી તમે ડેન્જર તરફ ઇઝીલી જઈ શકો છો જો જાણપણું ન રાખો તો. અને એવી જ રીતે આ ફિયર છે. તો આ બંને ઇમોશન્સથી પોતાની જાતને કંટ્રોલ કરવા માટે પહેલી વાત છે સદવિચાર, અને નિત્ય કરવો પડે. એ સદવિચાર શું? તો લૌકિક દ્રષ્ટિએ સદવિચાર એ છે કે હું આ બંને ઇમોશન્સને કંટ્રોલ કરીશ તો જ સફળતાના માર્ગે સુપેરે ચાલી શકીશ. અને આધ્યાત્મિક માર્ગે આ બંને ઇમોશનને કંટ્રોલ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનને વાત કરી, તરતી શોકમ આત્મવિત, એટલે કે તું માન, ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તું માન કે તું આ દેહ નથી, તું આ શરીર નથી, તું આત્મા છું. પૂર્ણ અધ્યાત્મ એ જીવનમાં આવે એટલે તમે એંગર અને ફિયર બંનેથી દૂર થઈ શકો છો. એટલી તાકાત એ અધ્યાત્મમાં છે. એટલે સદવિચાર અને અધ્યાત્મ એના કોમ્બિનેશનથી આપણે આ કરી શકીએ. અને બીજું એક જો મને અત્યારે સૂજે છે એવું કે તમે એનાલાઇઝ કરવાનો શાંતિથી બેઠા હોય ત્યારે કે જ્યારે જ્યારે મેં ગુસ્સો કર્યો પૂર્વે જે પરિસ્થિતિ સંજોગોમાં, એમાંથી મને મળ્યું શું? વોટ ડીડ આઈ ગેટ આઉટ ઓફ ઇટ? તો એમાંથી સંબંધો તૂટ્યા છે, એવું કંઈક થયું છે. એમાંથી ઘરમાં કંઈક તોડાફોડી થઈ હોય એવું બન્યું છે. એમાંથી હસતા હસતા તમને કહું છું કે પત્ની પિયર જતી રહી હોય એવું બન્યું છે. રાઈટ. એમાંથી તમારા સંતાનો તમારાથી ગભરાતા મૂંઝાતા ફરતા હોય એવું પણ બને, હેપ થઈ જાય, ગભરાઈ જાય. એનાથી પડોશી સાથે સંબંધ બગડ્યો એવું બન્યું છે. એનાથી તમારા ધંધાની કોઈ ડીલ થતી અટકી જાય એવું પણ બન્યું છે. આવું બધું બન્યું છે એંગર અને ફિયર બંનેથી. કોઈ સારી વસ્તુ થતી જ નથી મોસ્ટલી. નેવર. મોસ્ટલી નહીં, નેવર. રાઈટ. હવે એ તમે એનાલાઇઝ કરો એકવાર, અને પછી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, એનાલિસિસ અને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, એના પછી ખબર પડે કે આ બે તરફ જવાય નહીં. સાહેબ, મારે થોડી તમારી લાઈફ જર્ની જાણવી છે કે જ્યારે તમે પૂર્વાશ્રમ છોડ્યો અને દીક્ષા લીધી એ સમયનું માઇન્ડસેટ કેવું હતું અને એ સમયના અનુભવો કેવા હતા? વેલ, એવું તો કંઈ બહુ અઘરું રહ્યું નહીં, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા મહાન સંત, એમના જીવનમાં એક તો અમે ખૂબ પવિત્રતા જોઈ. અમે એટલે અમે બધા સંતોએ. બીજું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા દ્રઢ જોઈ. અને ત્રીજું, એમના જીવનમાં નિસ્વાર્થ સમાજ સેવા જોઈ. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં 3 વસ્તુ અમે જોઈ. એક, અતિ પવિત્ર જીવન, બીજું ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ, અને ત્રીજું સમાજ પ્રત્યે નિસ્વાર્થ સેવા ભાવના. એ 3થી અમે આકર્ષાઈને એમની પાસેથી નજીક આવ્યા. એટલે વેન ધ રૂટ્સ વેર ક્લિયર, જ્યારે તમારો માર્ગ એકદમ ચોખ્ખો હતો પછી તો ચાલવામાં કોઈ તકલીફ હતી જ નહીં. એટલે પછી એક જ ઇમોશન હતું, તમે જે વાત કરી કે વખતે માઇન્ડસેટ શું હતું, તો માઇન્ડસેટ એ હતું કે એમના જેવું જીવન જીવાય સમજદારીથી, એમના જેવું જીવન જીવાય સેવા ભાવનાથી, તો આપણું જીવન ધન્ય છે. એ માઇન્ડસેટથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે અમે આવ્યા. સો યુ મેક ઇટ સાઉન્ડ ટુ ઇઝી, પણ એ સમય અઘરું રહ્યું હશે, કારણ કે BA મિકેનિકલ એન્જિનિયર અને આટલી સરસ પ્રતિભા, તો તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રે બહુ સારું કરિયર બનાવી શકતા હતા. બિઝનેસ કર્યો તો કદાચ હજારો કરોડોનો બિઝનેસ પણ થાત તમારે, એવું મારું માનવું છે. એ બધું છોડીને અધ્યાત્મ તરફ જવું, પ્રભુ સેવામાં જવું, એટલે ત્યારે અઘરું તો એ ડિસિઝન અઘરો રહ્યો હશે. બહુ ખરેખર અઘરું નહોતો રહ્યો, કારણ કે સામે આટલો મોટો લાભ દેખાય. હું તમને એક્ઝામ્પ્લિફાય કરું. તમારા હાથમાં એક બિસ્કિટ હોય અને સામે તમને કોઈ સોનામોર દેખાડે કે તું મને આ બિસ્કિટ આપ તો હું તને સોનામોર આપું, તો એ ડિસિઝન અઘરું ના પડે તમારી માટે? એમ મારી, તમે એમ કહો છો કે BA મિકેનિકલની ડિગ્રી એક બિસ્કિટ હતું અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવું જીવન જીવવું એક સોનામોર હતી. એટલે ઇટ વોઝ સિમ્પલ. પણ આ ક્લેરિટી ઓફ થોટ એ સમયે હોવું એ એજમાં, એ ગુરુ બહુ કૃપા. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ ગુરુ કૃપા. તમે તો પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે બહુ નજીકથી કામ કર્યું છે, બહુ નજીકથી એમની સાથે તમે પ્રવાસ પણ એટલો કર્યો છે. તો એવી કઈ વસ્તુઓ છે જે સામાન્ય માણસો પણ એમના જીવનમાંથી શીખી શકે અને અમલ કરી શકે? સાદાઈ.
પ્રથમ વાત જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી શીખવી હોય તો એ સાદાઈ છે. બીજું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં ક્યારે અમે કપટ નથી જોયું. એમને કપટ જરાય ગમતું જ નહીં. એટલે બીજી વાત કપટ એટલે નહીં, માણસ હોય કંઈક, દેખાડે કંઈક, વર્તે કંઈક. એટલે મોર દેન ધ નંબર ઓફ સીઝન્સ એન્ડ પરહેપ્સ મોર દેન ધ નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર પીપલ હેવ પર્સનાલિટીઝ. વર્ષમાં 365 દિવસ હોય, લોકો પાસે એનાથી વધારે પર્સનાલિટીઝ છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા અંદર હતા એવા બહાર, અને જેવા બહાર હતા એવા અંદર. આ મેં અનેક પ્રસંગોએ જોયું છે. એટલે જો સાદાઈ અને કપટ એમના જીવનમાં ક્યારેય નહોતું. ત્રીજું, નિસ્વાર્થ ભાવે ફળની અપેક્ષાએ રહિત એ પોતે પોતાનું નિષ્કામ કર્મ કરતા ગયા. તો આ BAPS જેવી સંસ્થા આજે 1300થી વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, સંસ્કાર કેન્દ્ર, હરિમંદિર, મંદિર, અક્ષરધામ બનાવવા, that too in a span of 45 years is not a joke. That too in a span of community centers, સંસ્કાર કેન્દ્ર, હરિમંદિર, મંદિર, અક્ષર હોસ્પિટલ કરતા ગયા. તો આ BAPS જેવી સંસ્થા આજે 1300થી વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, સંસ્કાર કેન્દ્ર, હરિમંદિર, મંદિર, અક્ષરધામ બનાવવા, that too in a span of 45 years. એટલે જો સાદાઈ અને કપટ એમના જીવનમાં ક્યારેય નહોતું. ત્રીજું, નિસ્વાર્થ ભાવે ફળની અપેક્ષાએ રહિત એ પોતે પોતાનું નિષ્કામ કર્મ કરતા ગયા. તો આ BAPS જેવી સંસ્થા આજે 1300થી વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, સંસ્કાર કેન્દ્ર, હરિમંદિર, મંદિર, અક્ષરધામ બનાવવા, that too in a span of 45 years is not a joke. આજે જમીન સંપાદનથી માંડીને આખી સંસ્થા ઊભી કરવી, એ આખું 45 વર્ષમાં 1300 સંસ્થા. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દર 15મા દિવસે એક આવી નવી સંસ્થાની ભેટ સમાજને આપી. પછી એનું સંચાલન, એની વ્યવસ્થા, એના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ. તો એની પરથી એક વાત ખબર પડે છે કે તમે નિસ્વાર્થ ભાવે નિષ્કામ કર્મ કરતા જ રહો, કેવળ લોકોના લાભાર્થે, તો નેચરલ ફોર્સીસ હેવ ટુ બી વિથ યુ. કુદરત હંમેશા તમારી સાથે જ હોય, ભગવાન સાથે જ હોય. એટલે આવી થોડી વાતો પ્રાથમિક છે, એ કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસેથી શીખી જાય તો જીવનમાં બે રીતે, એક લૌકિક પ્રગતિ પણ કરે અને આંતરિક રીતે પણ એને ઘણી બધી સ્થિરતા અને આનંદ રહે. સ્વામી, મારું એવું માનવું છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ વન ઓફ ધી બિગેસ્ટ એન્ડ ધ બેસ્ટ થિંકર્સ. કારણ કે આટલું સાદાઈભર્યું જીવન, જેવી રીતે તમે કીધું, અને લોકોની વિચારવાની ક્ષમતા એમના સરાઉન્ડિંગ, એમની કન્ડિશનના હિસાબથી ડેવલપ થતી હોય, કે જ્યાંથી આવતા હોય એ હિસાબથી વિચારી શકે. આટલી બધી વિશાળ સોચ, આટલું બધું વિશાળ વિચારવું એ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે અંદરથી તમે એનલાઇટન હોય. ડેફિનેટલી. તો એ કેવી રીતે વિચારતા, મારે થોડું એના વિશે જાણવું છે. તમે તેમની નજીક રહ્યા છો એટલે, અને મને આ સાનિધ્યનો લાભ મળ્યો છે તો હું પૂછી શકું. એમાં છે ને, મુખ્ય તો આધ્યાત્મિક માર્ગે જ આનો ઉત્તર છે. હા, આટલી ઊંડી સમજણ અને સાથે સાથે આટલી જ વિશાળ વિચારધારા એ કેવળ ગુરુ કૃપાથી જ શક્ય છે. આ હું જે વાક્ય બોલું છું ને, એ ભારત વર્ષના સનાતન ધર્મમાં હજારો ગુરુ શિષ્ય સંબંધોની કહાની છે. તમારું અંતર પવિત્ર હોય છતાં એ પવિત્રતામાં દિવ્યતા ભરવી એ ગુરુ કરી શકે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પર એમના ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજની ખૂબ કૃપા હતી, અને એમના આશીર્વાદથી, અને પોતે પણ આ જ વાત કરતા. હવે તમે એમના વિચારો જુઓ. હવે ધર્મ, ધારો કે આપણે એક એમના વિચારની વાત કરીએ તો ધર્મ શબ્દ આવે એટલે કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ આપણા મનમાં ગુંજી ઉઠે. ધર્મ શબ્દ આવે એટલે કેટલી બધી વાતો આપણા અંતરમાં આવે કે કયા દ્રષ્ટિકોણથી એને મૂલવવો, એને સમજવો, એને વર્ણવવો. રાઈટ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વાત સાહજિક બોલેલા, પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે તે ધર્મ. વાહ. પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે તે ધર્મ. વાહ. હવે તમે ઊંડાણપૂર્વક આનો વિચાર કરો તો આમાં બધા જ ધર્મના અંગો આવી જાય. રાઈટ. તો તમે જે કીધું ને કે અંદરનું એનલાઇટનમેન્ટ, જે શબ્દો તમે વાપર્યા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ, એ અંદરનું એનલાઇટનમેન્ટ હોય તો જ આ શક્ય છે. એન્ડ ધેટ કમ્સ બાય ગુરુ કૃપા. મને આ કોન્વર્ઝેશન બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે, અને મારે થોડા જૂના સ્મરણો તમારા એમની સાથે જાણવા છે. એવી કોઈ સ્ટોરીઝ કે કદાચ અત્યાર સુધી તમે લોકોને ન કીધી હોય, એવા કોઈ પ્રસંગો એમની સાથે આજે તમે શેર કરી શકો? એટલે એમ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે અમે બધા સંતો ખૂબ રહ્યા છીએ, અને એમના સાનિધ્યમાંથી અમે ખૂબ શીખ્યા છીએ. એમના સાનિધ્યમાં ખૂબ આધ્યાત્મિક આનંદ પણ અમે મેળવ્યો છે.
એટલે જીવનની બધી અદ્ભુત સ્મૃતિઓ પણ છે, પણ ઘણા બધા પ્રસંગો બહુ હૃદયસ્પર્શી હોય. 1996ની સાલમાં હું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે ત્યાં વિદેશ ધર્મયાત્રા એમના દુભાષા તરીકે ગયેલો, એમના ઇન્ટરપ્રિટર તરીકે, ઇંગ્લિશ ગુજરાતી, ગુજરાતી ઇંગ્લિશ. અમે થોડા વહેલા ગયેલા, 15-20 દિવસ મહિનો, અને ત્યાં અમેરિકામાં મારો એક્સિડન્ટ થયેલો. हमारे पास सर एक बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमें ब्लाइंड बच्चा हुआ है, तो उसका इफेक्ट उसके पूरे एजुकेशन के साथ साथ उसके लाइफ पे भी बहुत था. ये हमारे जो बच्चे हैं અને રોડ ઉપર હું બેભાન હતો, મારા માથા નીચે આખું પુલ ઓફ બ્લડ હતું, અને મારા હાર્ટબીટ્સ એકદમ ડાઉન થઈ ગયા હતા. એટલે ઇમરજન્સી હેલિકોપ્ટર સર્વિસીસ આવી, જે ટ્રાફિક પોલીસે મંગાવીને મને એરલિફ્ટ કરીને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. એ વખતે હું તો બેભાન હતો, લગભગ હું 3 દિવસ સુધી બેભાન રહેલો હોસ્પિટલમાં, પણ એટલે ભાનમાં હું પાછો બેભાન થઈ જાઉં. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દર 2 કલાકે ફોન કરે અમદાવાદથી, ત્યાં અમારી હેડ ઓફિસમાં, કે જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી ક્યાં છે, તમે શોધો. કારણ કે મારી સાથેના સંતો, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જોડનો નિયમ હોય, પણ મને એરલિફ્ટ કરેલું અનકોન્શિયસ હતો, સાથેના સંતે કોન્શિયસ હતા, ડોક્ટર્સે એને આ સર્વિસ કીધું કે ના, યુ આર નોટ ઇમરજન્સી, તમે સાથે ન લઈ જઈએ. એટલે હું 2-3 દિવસ ક્યાં હતો કોઈને ખબર નહોતી. પછી મને ખબર પડી કે પ્રમુખ સ્વામી દર 2 કલાકે ફોન કરતા હતા. અને પછી મારું લોકેશન મળ્યું ત્યારે મને એટલાન્ટિક સિટી જનરલ હોસ્પિટલમાં મને એડમિટ કરેલો હતો. હું કોન્શિયસ સ્ટેટમાં આવ્યો ત્યારે મને પૂછ્યું કે તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવો છો, મેં બધી વાત કરી. પછી એ લોકોએ અમારી લોકલ ઓફિસ ત્યાં ન્યુયોર્કમાં ફ્લશિંગમાં આપણું BAPS ન્યુયોર્કમાં મંદિર છે, ત્યાં સંપર્ક કર્યો. તે વખતે મારા પ્રેસિડેન્ટ હતા ડૉક્ટર KC પટેલ. ત્યાંથી એમને એટલાન્ટિક સિટી ફોન કર્યો, ત્યાંથી અમારા હરિભક્તોને બીજા સંતો આવ્યા, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ખબર પડી એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ત્યાં ફોન કર્યો, નંબર આપણા હરિભક્તો પાસેથી લઈને. અને એક તો હું તો ફોન પકડી નતો શકતો, કોડલેસ ફોન હતો, એટલે કોકે પકડી રાખેલો, હું સાંભળતો હતો સુતા સુતા, કારણ કે મને રાઈટ બોડી ઉપર 6 ફ્રેક્ચર્સ હતા. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પહેલું વાક્ય બોલેલા કે આપણું જીવન પૂરું થઈ ગયું હતું, ભગવાને આપણને નવું જીવન આપ્યું છે. એટલે આઈ એમ અલાઇવ બીકોઝ ઓફ હિમ, એમના આશીર્વાદ. અને પછી ખૂબ કેર કરી, અને પછી એ જ્યારે ન્યુયોર્ક આવ્યા ત્યારે ખૂબ પ્રેમથી મને ભેટ્યા, મારા આખા શરીરે એમને હાથ ફેર્યો, અને ડૉક્ટર્સ કહેતા હતા કે આની મેમરી બધી જતી રહેશે, કારણ કે હેડ ઇન્જરી સખત હતી મને, અને પગે પણ આજીવન ખોટ રહેશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વખતે ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા કે અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે અને ભગવાન સારું કરશે. ટુડે આઈ એમ નોર્મલ. પણ એમની જે મધરલી કેર, પ્રમુખ એટલે આપણા સત્શાસ્ત્રોમાં એવું લખેલું છે કે અ સેન્ટ કેન લવ લાઈક 1000 મધર્સ. એક સંત છે 1000 માતાનો પ્રેમ આપી શકે, એ મેં આ પ્રસંગે અનુભવ્યો. આ કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે આ પ્રસંગ વિશે, અને તમારી આંખમાં પાણી આવી ગયા, મારી આંખમાં પણ આવી ગયા, જેટલા બેઠા છે કદાચ બધાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. મારું એવું માનવું છે કે કોઈ તો દિવ્ય શક્તિ કે અવતાર જ હતા, મતલબ મારું એવું માનવું છે, હું બોલી શકું એટલા માટે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરું છું, કે મારું એવું માનવું છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ હતા. ડેફિનેટલી એ તો આવું કાર્ય થાય નહીં, ના થાય. રાઈટ. સ્વામીજી, હવે અત્યારની પેઢી અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી, આ 2 પાસાની વાત કરીએ તો જેટલું પ્રભુ સ્મરણ અમારા વડવાઓ કરતા, અમારા પૂર્વજો કરતા, કદાચ એટલું અમે નથી કરી શકતા, અને થોડી વિખૂટી પડી ગઈ છે સ્પિરિચ્યુઆલિટીથી. અને એટલા માટે અત્યારે બધી ભૌતિક સુખ સામગ્રી હોવા છતાં મેન્ટલ સ્ટ્રેસ છે, માનસિક શાંતિ નથી. રાઈટ. અને એનો જવાબ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં જ છે. તો કેવી રીતે અમારી પેઢી કેવી રીતે આધ્યાત્મ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીની નજીક આવી શકે? બેઝિક શું, ક્યાંથી ચાલુ કરવું? એટલે એક તો છે ને, નિત્ય નિયમ રાખીને નામ સ્મરણ તો કરવું જ પડે. નથિંગ ઇઝ ઇઝી. તમે એમ કહો કે મારે જીવનમાં સ્ટ્રેસ ના આવે, પ્રશ્ન ના આવે, એવી કઈ આધ્યાત્મિકતા છે? તો એ તો કઈ ઓવરનાઇટ કી નથી. સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ નોટ એન ઓવરનાઇટ કી કે તમે ચાવી લગાડો, જ્યારે તમને સ્ટ્રેસ આવે ત્યારે તમે એકદમ પાછા ફ્રેશ થઈ જાઓ. ઇટ્સ અ પ્રેક્ટિસ ઓવર ડેઝ, ઓવર વીક્સ, ઓવર મંથ્સ, ઓવર યર્સ. એ પ્રેક્ટિસ છે. એટલે એક તો નિત્ય નામ સ્મરણ કરવાનો અભ્યાસ રાખવો. યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયા, યુનિવર્સિટી ઓફ ફિલાડેલ્ફિયામાં ડૉક્ટર એન્ડ્રુ ન્યુબર્ગ, ડૉક્ટર H.G. કોઈંગ, આ બધાએ ખૂબ નામસ્મરણ ઉપર સાયન્ટિફિક એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા છે
કે તમે જ્યારે નામ સ્મરણ કરતા હો ત્યારે તમારા હૃદયમાં એટલે કે તમારા શરીરમાં કેવા પ્રકારના હાર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે અને એની તમારા બોડી ઉપર શું ઇફેક્ટ છે. તો બાય સાયકોન્યુરો સોફ્ટવેર્સ, આ ડૉક્ટર એન્ડ્રુ ન્યુબર્ગ, ડૉક્ટર એચ.જી. કોઈંગ, એ બધાએ કહ્યું કે જ્યારે તમે નામ સ્મરણ કરો છો ત્યારે એનો એડવાન્ટેજમાં તમારો મેમરી પાવર વધે છે, તમારો વિલ પાવર વધે છે, તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે છે, તમારી બફર કેપેસિટી એટલે કે કેપેસિટી ટુ એબ્ઝોર્બ શોક્સ ઓફ લાઈફ, જીવનના દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ વધે છે અને તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમની સ્ટ્રેન્થ એટલે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. તો આ બધું નામસ્મરણથી વધે છે એવું સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ છે. તો આ બધું તમારા એક્સ્ટ્રા 10-15% મળી જાય, મેમરી, વિલ પાવર, કોન્ફિડન્સ, દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અને ઇમ્યુનિટી, તો તમે સ્ટ્રેસને હેન્ડલ કરી શકો. એટલે તમારો જે પ્રશ્ન છે કે આજની યંગ પેઢી આ સ્પિરિચ્યુઅલિટીમાં કેટલું થોડું વધારે અંદર આવી શકે, તો એક તો નિયમ રાખીને નિત્ય નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ. બીજું કદાચ વધારે ન થઈ શકે તો અઠવાડિયે એક વખત કે એટલીસ્ટ મહિનામાં 2 વખત કોઈ આવા સારા ધર્મસ્થાન હોય ત્યાં દર્શન કરવા જવું. એનો એક ઓરા હોય છે, દરેક ધર્મસ્થાનનો એક ઓરા, કારણ કે ત્યાં ખૂબ પવિત્ર ક્રિયાઓ થઈ છે. કોઈ પર્સનાલિટીની એક ઓરા હોય છે. અરે હું કહું છું, સામાન્ય તમે પરફ્યુમ છાંટ્યો તો એનો એક ઓરા હોય છે. તમે 2-3 ફૂટના રેન્જમાં હો તો તમને એની ફ્રેગ્રન્સ આવે છે. તો આટલી પવિત્ર ક્રિયાઓ, મંત્રોચ્ચાર, વિધિ વિધાન, પૂજાપાઠ, એ બધું થતું હોય તો ત્યાં એક પવિત્રતાનો ઓરા છે, એક એનર્જી છે. એ તમે અઠવાડિયે એક વખત મિનિમમ કે મહિનામાં 2 વખત પણ જાઓ તો યુ ગેટ દેટ એનર્જી. એટલે ઇન શોર્ટ આવું બધું થોડોક પ્રયત્ન એને કરવો જોઈએ. ત્રીજી વાત, આપણા થોડા સત્શાસ્ત્રોનું વાંચન. તમે જો શ્રીમદ ભાગવત ગીતા છે, તો અમે ભગવદ્ ગીતામાં એટલી બધી વાતો એમાંથી લોકોને મળી છે. યુ ટોક ઓફ ધ ટોપિક દેટ રિલેટ્સ ટુ હ્યુમન લાઈફ એન્ડ યુ ફાઇન્ડ ઇન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. મેન્યુઅલ છે, યુઝર મેન્યુઅલ છે લાઈફ જીવવાનું. હા, તો તમે થોડુંક ભલે સંસ્કૃત સમજણ ન પડે તો એનું ગુજરાતી ભાષાંતર છે, હિન્દી ભાષાંતર છે, અંગ્રેજી ભાષાંતર છે. થોડુંક નિત્ય રોજ સવારે એક પેજ વાંચવું. ઇટ ટેક્સ 2 મિનિટ્સ, ભલે સમજણ પડી ના પડે. રાત્રે સૂતી વખતે વાંચવું. તો સવારનું રીડિંગ ઇઝ ઇન્સ્પિરેશન, રાતનું રીડિંગ ઇઝ ડિસ્ટ્રેસિંગ. If you'd like to make passive income online, I'd like to teach you how I got to my first $5,000 a month with my own online business called Veritas Digital, and now we're Australia's #1 boutique digital marketing firm. But the coolest thing is you don't need to know anything about marketing to get started and make an income online with this, because what we do is we go to websites, yellowpages.com.au for free. We type in small business niches like dentists, painters, tilers. We then come down, you can see all these different businesses. They're trying to get more customers online, but nobody really uses yellowpages.com anymore, right? So what we can do is we can go down here and we can go right click and we can copy their email address, okay? Then we go over to ChatGPT and we get ChatGPT to write an email letting the business owner know that we can actually help them get more customers online using Google Ads. However, you don't need to know anything about actually running Google Ads, because Google Ads just released a new $100 million AI system that will run all the Google Ads for you for free. So you can get 5 તો મેં 3 વાત કરી. એક નામ સ્મરણ, એક ભગવાનના મંદિરે દર્શન, ત્રીજું સત્શાસ્ત્રનું વાંચન. એનાથી એક સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું એટમોસ્ફિયર વિધિન યોર સેલ્ફ ડેવલપ થાય. એ તમને સિચ્યુએશન્સ વખતે રિસોર્સફુલ થઈ જાય. સ્ટ્રેસ રિલેટેડ સિચ્યુએશન્સ ઊભી થવાની હોય ત્યારે તમને રિસોર્સફુલ થઈ જાય. સાહેબ, એક પ્રશ્ન મને છે, થોડું આ ડાયગ્રેસ ઓફ ટોપિક છે, પણ કારણ કે આપણે સાયન્ટિફિક પ્રમાણની વાત કરી તો ઘણીવાર કેવું હોય કે જે ધર્મમાં બિલીવ કરતા હોય એમની સાથે ક્યારેક કોઈ નાસ્તિક માણસનો પનારો પડે એટલે ક્યારેક ઉગ્ર ડિસ્કશન થવાના ચાન્સીસ ખરા. હવે હું તમને મારો જ એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારો એડવર્ટાઇઝિંગનો બિઝનેસ છે. મારું એક બહુ મોટું ક્લાયન્ટ હતું અને ત્યાં એ ક્લાયન્ટ એટલે કંપનીમાં કોઈ CMO હતા અને એ ભાઈ નાસ્તિક, અને એ એવા લોકોને ગોતીને કામ કરે કે જે એથિયસ્ટ હોય, નાસ્તિક હોય કે અલ્ટ્રા લેફ્ટિસ્ટ હોય, એ ટાઈપના લોકોને ભેગા કરી એમની સાથે કામ કરે. હું કોઈ એક મિટિંગમાં ગયો, ત્યાં 6-7 લોકો બેઠા હતા અને એ લોકો ભેગા મળીને દશેરાનો દિવસ હતો ને એવી ટિપ્પણીઓ કરતા હતા કે તમારા બધા ભગવાન કાલ્પનિક પાત્રો છે ને આ છે ને તે છે ને. બહુ ગુસ્સો આવે, આપણું તો ખૂન ખોલે કારણ કે આવી રીતે કોઈ વાત કરે ને બધાની વચ્ચે. ત્યારે મને 2 વિચાર આવ્યા કે ભાઈ એક તો આને હમણાં જ કહી દઉં, પણ મારી પાસે એવા કોઈ સાયન્ટિફિક પુરાવા હતા નહીં ત્યાં કહેવા માટે. અને બીજી વસ્તુ મને એવો પણ વિચાર આવે કે હું આની સાથે સંબંધ બગાડું તો મારો કંપની સાથે સંબંધ બગાડશે. આ તો માત્ર એક માણસે ત્યાં કામ કરે છે. તો આવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે મારી જેવા માણસે કેવી રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ? ના, બિહેવિયરના બીજું કોઈ વિચારવાનું જ નથી. પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી આપણે એને એક જ વાત કરવાની છે કે ભગવાન છે કે નથી એની ચર્ચા આપણે કરવાની નથી.
ભગવાન છે એવું એક આસ્તિકે સાબિત પણ નથી કરવાનું. ભગવાન નથી એવું નાસ્તિકે સાબિત કરવાનું રહે છે. કેમ? તમે આજુબાજુ કુદરતને જુઓ એટલે તમને ભગવાનનો અહેસાસ થાય જ. મારા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, આવા કોઈ નાસ્તિક હોય એને, વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ડીડ મેન મેડ સન? ડીડ મેન મેડ ઓશન્સ? ડીડ મેન મેડ ધીસ અર્થ? પંચભૂત જે બેઝિક છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ, એ માણસ નથી બનાવ્યા. વિજ્ઞાન શું કરે છે આખો દિવસ? આ 5 ભૂત જે ભગવાને બનાવ્યા છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ, એના ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન્સમાં ભેગું કરીને નવી નવી આઈટમ બનાવે છે. ઓલ ક્રેડિટ ટુ સાયન્સ, એમાં ના નથી, પણ સાયન્સે હજી નવું બેઝિક તત્વ બનાવ્યું નથી. ભગવાને આ 5 બનાવે એના કોમ્બિનેશનથી બધું સવાર ઉઠીને કામ કરે છે. ભગવાને માણસમાં ઇન્ટેલિજન્સ મૂકી, કારણ કે 8 અબજની વસ્તીને કામ તો આપવું ને સવારથી. 8 અબજની વસ્તીને કામ આપવું એટલે ભગવાને પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ બનાવ્યા અને સામે માણસમાં બુદ્ધિ મૂકી. રાઈટ, તારી બુદ્ધિ અપ્લાય કરીને આના પરમ્યુટેશન્સ એન્ડ કોમ્બિનેશન્સ બધું બનાવ્યા કર. રાઈટ. What I mean to say કે onus lies on the atheist's shoulders to prove that God does not exist. હું તમને એક વાક્ય નાનું કહું કે પૃથ્વીની ધરી ઉપર ફરે છે, પૃથ્વી સૂર્યની આજુબાજુ પણ ફરે છે, અને આખું સૂર્યમંડળ ગેલેક્સીમાં પણ ફરે છે. એટલે 3 પ્રકારની મુવમેન્ટ છે પૃથ્વીની. એમાંથી એક મુવમેન્ટમાં ડિસ્ટર્બન્સ ધારો કે ચાલુ થયું, કારણ કે ઇટ્સ અ નેચરલ ફિનોમિનન. પૃથ્વીની ધરી ઉપર જે સ્પીડે ફરે છે એમાં કાલે સવારે સ્ટેગરિંગ ચાલુ થઈ ગયું.
આ મારી સ્ટ્રોંગ સાયન્ટિફિક આર્ગ્યુમેન્ટ છે ફોર એન એથિસ્ટ, નાસ્તિકો એની માટે, કે એનો જવાબ હોય તો એ મને આપે. પૃથ્વી એની ધરી ઉપર ફરે છે, એમાં સ્ટેગરિંગ ચાલુ થઈ ગયું, એટલે કોઈક સ્પીડ વધે, કોઈક ઘટે. આપણે તો માણસો તો એ સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા જતા નથી. એ સ્પીડ વધે ઘટે એટલે શું થાય? એટલે અહીંયા આજે દિવસ 22 કલાકનો થાય, રાત 2 કલાકની થાય, કાલે રાત 20 કલાકની થાય, દિવસ 4 કલાકનો થાય, પરમ દિવસે દિવસ 23.5 કલાકનો થાય, અડધી કલાક મળે રાત રહે. તો ખાવું ક્યારે, શું ક્યારે, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી પગાર ક્યારે કરો કંપનીમાં, તારીખ જ સેટ ના થાય. રાઈટ. હવે ધારો કે સ્ટેગરિંગ ચાલુ થયું તો નાસાના બધા વૈજ્ઞાનિકો, યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીના બધા વૈજ્ઞાનિકો, ઇસરોના આપણા વૈજ્ઞાનિકો બધા ભેગા થઈને સ્પીડ સ્ટેગર થાય છે, એ રેગ્યુલેટ કરવા જઈ શકે? પાના પકડ છે એના? આ તો મેં તમને એક ઘટના કીધી, આવી હજારો ઘટનાઓ છે કે જેની ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ જ નથી. અને મિલિયન્સ ઓફ યર્સથી પૃથ્વી એની ધરી ઉપર એક જ સ્પીડે ફરે છે. સમબડી ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ શો. પછી તમને નાસ્તિકપણું રહે એ તમારો અહમ છે, પછી તમને નાસ્તિકપણું રહે એ તમારી જીદ છે, અને લેટ મી ટેલ યુ, પછી જો નાસ્તિકપણું રહે એ તમારી મૂર્ખામી જ છે. એટલે તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એને પ્રેમથી એકવાર ભગવાનના પક્ષની તો વાત આપણે આસ્તિક તરીકે કરવી જ જોઈએ. અને પછી તમે ધંધાની વાત કરી કે એની સાથે પછી ધંધો બગડે તો આપણને ઇફેક્ટિવ પ્રેક્ટિકલી આ ડિસ્કશનમાંથી પાછું એની ઉપર ઇફેક્ટ આવે, તો ત્યાં પછી પ્રેક્ટિકલ રહેવાનું કે ભાઈ તારી સમજણ ને તારી વિચારધારા તને મુબારક, મારી સમજણ ને મારી વિચારધારા મને મુબારક છે. આપણે જેટલું ભેગા રહીને કામ ધંધો કરો એટલું કરી લેશું, પણ ફરી વખત ક્યારે આપણે આની ચર્ચા નહીં કરીએ. દેટ્સ સિમ્પલ. તમે જે વાત કરી કે પૃથ્વીની ધરી પર ફરે છે, મેં આનો જવાબ સાયન્ટિફિકલી ગોતવા માટે પછી મેં ઘણું રિસર્ચ કર્યું. તો ઘણા બધા એવિડન્સ હોય, એક લિટરેચરમાં એવિડન્સ હોય, બીજું આર્કિયોલોજીકલ એવિડન્સ હોય, એવા અલગ અલગ ઘણા બધા એવિડન્સ હોય. પણ એ બધા એવિડન્સની ઉપર કોઈ વૈજ્ઞાનિકે બહુ સારી વાત કરી કે જ્યારે આ બ્રહ્માંડ બન્યું, ત્યારે બિગ બેંગ થયો, એની સ્પીડ અને વેલોસિટી, કે એ સેન્ટ્રલ જે પદાર્થ હતો એમાંથી જે પાર્ટિકલ્સો નોખા પડ્યા અને જે પ્લેનેટ્સ ને ગેલેક્સી ને બધું બન્યું, એની સ્પીડ અને વેલોસિટીમાં 0.999999 એટલે ઘણા બધા આંકડા છેક સુધી જે ડેસિબલ્સ લઈ ગયા, કે ત્યાં સુધીની પણ એરર હોત ને તો આ ન થાત, તો પૃથ્વી પર લાઈફ ન હોત. મારે આટલી બધી એક્યુરેસી તો કોઈ ડિવાઇન પાવર છે જેને મૂકી છે, જેને કારણે પૃથ્વી પર લાઈફ છે એમ. ડેફિનેટલી. એટલે બિગ બેંગ માટે તમે કહે છે, ધારો કે તમારા ઘરનો બધો સામાન તમે ભેગો કરીને ઉપર હેલિકોપ્ટર દ્વારા ઉપર લઈ જાઓ અને તમારા ઘરની છત તમે કાઢી નાખો, આવું એક ઇલસ્ટ્રેશન છે. રાઈટ. અને તમારા ઘરનો સામાન એવો બનેલો છે કે ધારો કે તૂટતો નથી, આ હું એક દ્રષ્ટાંત આપું છું. પછી હેલિકોપ્ટરમાંથી તમે 1000 ફૂટ ઉપરથી બધો સામાન છોડો, તમારો સોફા, રેફ્રિજરેટર ને ગેસ ને બધું પાછું ઘરમાં પડે અને બધું પોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય, એની શક્યતા કેટલી? ઝીરો. એમ તમે એમ કહો સૂર્યની જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયો, ચંદ્રની જગ્યાએ ગોઠવાઈ, પૃથ્વીની જગ્યાએ ગોઠવાઈ, બધાની સ્પીડ ગોઠવાઈ ગઈ, ડિસ્ટન્સ ગોઠવાઈ ગયું, એ ખાલી ધડાકો થયો ગોઠવાઈ ગયું? નો, somebody is managing the show. વાવ. સ્વામી, મારી ઉંમરના ઘણા બધા મારા મિત્રો છે જે પેરેન્ટ્સ બનવા લાગ્યા છે. આ બધા મિલેનિયલ પેરેન્ટ્સ કહેવાય, 85 થી 96 ની વચ્ચે જન્મ થયો હોય, અને હવે તો જેનઝી પણ ધીરે ધીરે હવે પેરેન્ટ્સ બનવા મળશે. તો એમની જે પેઢી છે, એમના જે બાળકો છે, તો એમને પેરેન્ટિંગ માટે એવી કઈ ટાઈમલેસ એડવાઇસ તમે આપી શકો કે જેનાથી એ પેઢીનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય અને આપણા હેરિટેજ સાથે, આપણી સંસ્કૃતિ સાથે ટકી શકે? સ્પેન્ડ ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી ટાઈમ વિથ યોર ચિલ્ડ્રન. અત્યારે મોટામાં મોટો અભાવ આ છે કે માતા પિતા બંનેને કરિયર બનાવવું છે, એની ના પણ નથી. માતા પિતા બંને પોતાનું પ્રોફેશનલ કરિયર બનાવી શકે, પણ જો તમે તમારા સંતાનોને સમય ના આપી શકતા હોય, એની સાથે બેસીને નાનપણમાં એના સંસ્કાર ખીલે એવી સારી વાતો, વાર્તાઓ તમે ન કરી શકતા હોય, તો તમે માતા પિતા તરીકે બહુ મોટી ખોટ ખાવ છો. એટલે પહેલી વાત એ પેરેન્ટ્સને સલાહમાં એ છે, ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી ટાઈમ ટુ યોર ચિલ્ડ્રન. સેકન્ડ થિંગ, નાનપણથી એની લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ એ તમારે સારી રીતે ઓબ્ઝર્વ કરીને તમે જાણી લેવા જોઈએ કે આ વાત, આ વિચાર, આ વર્તન એને ગમે છે અને નથી ગમતું. નાનપણથી એને કયા એવેન્યુઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તમારે જાણી લેવું પડે, એમાં એને નાનપણથી પ્રેરવો પડે, તો એની અનંત શક્તિ બહાર આવે. એ સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ છે. થર્ડ, નાનપણથી આ પેરેન્ટ્સે આ બાળકોને વિચારધારાની દ્રષ્ટિએ અને વર્તનની દ્રષ્ટિએ હંમેશા સાત્વિકતા, અન્યને ઉપયોગી થવું અને સમાજ માટે કંઈક કરવું એવી ભાવનાઓ શીખવાડતા રહેવી પડે. રાઈટ. આ થઈ શકે તો યુ આર સક્સેસફુલ એઝ અ પેરેન્ટ. બાકી ખાલી તમે એક સારી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં તમારા બાળકને મૂકી દીધું અને એનું એકેડેમિક્સ સારું છે, ટ્યુશન સારું ગોઠવી દીધું, એકાદ બે સ્પોર્ટમાં એ કંઈક સારું સિટી લેવલ, સ્ટેટ લેવલ મેનેજ કરી ગયો,
એટલે આઈ વન્ડરફુલી રેઝ ધ કિડ એ તમારે માનવાની જરૂર નથી. રાઈટ. હાઉ બેટર હી ફિટ્સ ધ ઇકોસિસ્ટમ ઓફ સોસાયટી એની કેર કરવાની છે. રાઈટ. એટલે આપણે ખાલી પ્રોફેશનલ્સ નથી જોઈતા, સ્માર્ટ પ્રોફેશનલ્સ જોઈએ છે. ખાલી સ્માર્ટ પ્રોફેશનલ્સ નથી જોતા, સાત્વિક સ્માર્ટ પ્રોફેશનલ્સ જોઈએ છે. રાઈટ. એ મા બાપની જવાબદારી છે. રાઈટ. આઈ એમ યુઝિંગ ધીસ વર્ડ, સાત્વિક સ્માર્ટ પ્રોફેશનલ. સો આપણે રિલેશનશિપની જ્યારે વાત કરીએ, હરેક રિલેશનશિપમાં કોઈને કોઈ રંજ કોઈને હોય જ છે. ઘણા કહી દે, ઘણા સ્વીકારી લે છે કે નથી કહી શકતા. તો એમાં પણ એવા ઘણા ટાઈમલેસ પ્રિન્સિપલ્સ હોય. જેવી રીતે મારા એક મેન્ટર છે, અને મને બહુ સરસ વાત કીધી હતી કે જય, તું તારા જીવનના 5 લોકો ગણી લે, નામ લખી લે, અને એને હરેક ગુનો માફ કરી દે, એટલે તારી લાઈફ સેટ છે. એવું વાત કરું છું મારા પ્રવચનમાં. હા હા. તો એવા કોઈ ટાઈમલેસ પ્રિન્સિપલ્સ કે જેનાથી કોઈ પણ રિલેશનશિપ રિપેર થઈ શકે, કે આ બરાબર ચાલી શકે. એટલે હું ઘણી વખત, તમે કદાચ મારા પ્રવચનમાં સાંભળ્યું હશે, કહું છું કે તમારા મોબાઈલમાં તો 500, 1000, 1500, 2000 નંબર હોય. હા એમાંથી તમારે 25 નક્કી કરવાના હા. કે ધીસ 25 પીપલ આઈ વોન્ટ ઇન માય લાઈફ. કોઈ પણ સંજોગોમાં 25 વ્યક્તિ મારા જીવનમાં રહેવા જોઈએ. બરાબર. પછી પ્રસંગે, વ્યવહારે, બોલચાલમાં એ વ્યક્તિનો વાંક હોય તો મારે જ સોરી કહેવાનું. રાઈટ. કારણ કે મારું જીવન સારું જાય 70-80 વર્ષનું, એની માટે મારે આ 25 વ્યક્તિની જરૂર છે. પછી આપણું ઇમિડિયેટ ફેમિલી હોય, એમ કોઈ આપણા નેબર પણ હોઈ શકે, કોઈ આપણા કઝિન, ફ્રેન્ડ્સ કોઈ પણ હોઈ શકે, અથવા વર્કિંગ કલીગ હોઈ શકે, એવા 25 વ્યક્તિઓ. તો રિલેશનશિપમાં પ્રથમ અ ડિસિશન કે ધીસ 25 પીપલ ઇન માય લાઈફ. રાઈટ. બીજું રિલેશનશિપમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે સી એવરી રિલેશનશિપ ઇઝ નોટ ધ સેમ. મારો તમારા સાથેનો સંબંધ જુદો છે, આમની સાથેનો જુદો છે, આમની સાથેનો જુદો છે, આમની સાથેનો જુદો, આમની સાથે, બધા સાથે જુદા સંબંધ છે. બરાબર. દરેક વ્યક્તિ સાથે તમે મળો ત્યારે તમે 90% તો એ જ છો. 10% તમારે વ્યક્તિ પ્રમાણે તમારી બોલચાલ, ઉઠક બેઠક, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ, બોડી લેંગ્વેજ બધું Right. સેટ કરીને, એની વિચારધારા સેટ કરીને સાથે વર્તવું પડે. રાઈટ. તો શું જેલિંગ થાય. રાઈટ. એટલે દરેક સંબંધમાં એ વ્યક્તિને અનુકૂળ થઈ જવું Right. અને થોડું અનુરૂપ થઈ જવું, એ થોડી કળા શીખી લેવી પડે. આ છે ને, ડેલ કાર્નેગીએ લખ્યું છે હાઉ ટુ વિન ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ પીપલમાં. હા હા. ફ્રોમ યોર સાઇડ ટ્રાય ટુ બી વિથ ધ પીપલ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટ. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ કહેતા કે જો આપણે એના થઈ જઈએ તો એ આપણા થઈ જાય. વાહ ભાઈ વાહ. સો આપણે કોર્પોરેટ એન્વાયરમેન્ટની અગર વાત કરીએ, મારું ઘણું બધું ઓડિયન્સ છે જે કોર્પોરેટમાં કામ કરે છે. તો કોર્પોરેટમાં કામ કરતા હોય ને એની સૌથી મોટી મથામણ એ હોય કે જે એમને નથી ગમતા એવા લોકો સાથે કામ કરવું. રાઈટ. બેઝિકલી ઘણા એવા હોય કે જે પ્રામાણિકતાથી વર્તન ન દરેકના
જીવનમાં આવે છે ને દરેકે સ્વીકારી જ લેવાનું. મને કાયમ આજુબાજુના માણસો અનુકૂળ રહે, મને કાયમ વાતાવરણ અને વ્યવસ્થા અનુકૂળ રહે, મને કાયમ મારી વિચારધારા પ્રમાણે જ કામ કરવા મળે એવું જે એક્સપેક્ટ કરે ને એ મૂર્ખ છે. પ્રતિકૂળ સંજોગો, પ્રતિકૂળ વ્યવસ્થા, પ્રતિકૂળ માણસો, પ્રતિકૂળ વિચારધારા, એની વચ્ચે રહીને તો ખીલવાનું છે. અને ભગવાને એ પોટેન્શિયલ દરેક હૃદયમાં મૂકેલું જ છે. એ બહાર લાવો તો એનો આનંદ છે. સ્ટ્રગલ ઇઝ લાઈફ. એટલે તમે જે આ વાત કરીને, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, પણ આ હકીકત છે યસ 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 કે સ્ટ્રગલ તો જ આવે ને. રાઈટ. તમે કોઈ બધું જ અનુકૂળ થાય તો પછી સ્ટ્રગલની વાત જ ક્યાં છે? પણ એને ઈઝી કેવી રીતે કરી શકે? હાઉ ટુ ડીલ વિથ ડિફિકલ્ટ પીપલ? અન્ડરસ્ટેન્ડ પીપલ વેલ. એનો એક જ ઉત્તર છે, તમારે જેની સાથે કામ કરવાનું છે અને બીજું જેની સાથે રહેવાનું છે, એ બંને લોકોને તમારે સારી રીતે ઓળખી રાખવા પડે, સમજી રાખવા પડે. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે ને એની માટે બહુ જ સરસ એક વાત કરતા, 4 શબ્દો બોલતા આવી પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગોને હેન્ડલ કરવા માટે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે જે હમણાં આપણે વાત કરી કે 25 વ્યક્તિઓ સાથે આપણે નક્કી કર્યું છે કે આપણી સાથે રહેવું છે અને કામ કરવું છે. ખમવું, અનુકૂળ થવું, મનગમતું મૂકવું અને ઘસાઈ જવું. આ 4 પ્રિન્સિપલ તમે કોઈ પણ સંબંધમાં વાપરો એટલે તમારો સંબંધ સુવર્ણ જ રહે, મજબૂત જ રહે, કાયમ ન થઈ જાય. અઘરું છે પણ સચોટ છે. ફેક્ટ. અને આના વગર શક્ય પણ નથી. ખમવું, ઘસાવું, અનુકૂળ થવું અને મનગમતું મૂકવું. સ્વામી, બીએપીએસ સંસ્થા એના મેનેજમેન્ટ માટે જાણીતી છે કે જે શતાબ્દી મહોત્સવ થયો હતો અને કરોડો લોકો આવ્યા હતા અમદાવાદ, ત્યારે જે હિસાબથી આખું મેનેજમેન્ટ થયું હતું એની લોકો આજની તારીખ સુધી વાતો કરે છે, દ્રષ્ટાંતો આપે છે. તો એવું શું છે આ સંસ્થામાં કે મેનેજમેન્ટ આટલું બધું વ્યવસ્થિત થાય છે? કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય, ગમે એટલી મોટી ઇવેન્ટ હોય, નાના નાના કાર્યકર્તાથી માંડીને સંતો સુધી બધા એ મેનેજમેન્ટમાં લાગ્યા હોય. તો મારે થોડી એની વાત કરવી છે. Do you want a business that allows you to make money while you travel the world? I'm a busy mum of 2. My name's Sophie Howard. I live in New Zealand, but I get to come on amazing trips around the world thanks to my online Kindle business. I've been doing this for years and I've got a proven process that lets you research popular book topics, outsource all the writing and get up and selling ebooks on the Amazon platform really fast. The nice thing આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રથમ ઉત્તર એક લીટીમાં એ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું પ્રાગટ્ય છે. આપણા સનાતન શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે ભગવાન સંત દ્વારા પ્રગટ રહે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ જોયું, આજે અમે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ જોઈએ છે. જે રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં જે પવિત્રતા છે, જે લોક કલ્યાણની ભાવના છે, જે નિસ્વાર્થ ભાવે સમાજને આપવું એવી એક વૃત્તિ છે, તો જ્યાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય હોય ત્યાં બધું 100% હોય. અને જ્યારે આ હોય ત્યારે મેનેજમેન્ટ બીકમ્સ અ સબસેટ ઓફ ઇટ. મેનેજમેન્ટ તો એક નાનો ભાગ એનો બની જાય. એટલે બીએપીએસ સંસ્થા મેનેજમેન્ટ કરતી નથી, બીએપીએસ સંસ્થામાં મેનેજમેન્ટ થઈ જાય છે. વાહ ભાઈ વાહ. કારણ કે ભગવાન અને ગુરુ એટલે કે આજે મહંત સ્વામી મહારાજ છે, તો એમની વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ એ છે કે આપણે બીજાને નિસ્વાર્થપણે સારું આપવું. બસ આ એક સિદ્ધાંત. આપણે બીજાને નિસ્વાર્થપણે સાચું ને સારું આપવું, આ તમારો કોર પ્રિન્સિપલ હોય. એટલે Beautiful, the radiant, the talented, one of the most accomplished actors of Gujarati cinema, Ishan Ansara. Welcome. Thank you, Jay. Thank you. This is one of the best introductions I've had till date. 2024 has been amazing for you. Back-to-back hits આપો છો. કેવું રહ્યું? Are you feeling satisfied, fulfilled with 2024? I'm happy, definitely. As an actor, one is never satisfied, you know. ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવાની ઈચ્છા થાય, પણ as far as Gujarati film industry goes, yes, 2024 is my year still. I think that was the day when I felt that I really want people to watch me. That, okay, this is it. Now you are ready for the world. Sudden change of everything. So it's been 2 years you guys are married. How's it going? Fights કેવું કઈ થતું હોય છે? Just like any usual relationship. મને એની પાસેથી બહુ સરસ વસ્તુ શીખવા મળી છે કે ઈશા સાંભળ. એકદમ રાઈટ વસ્તુ શીખવાડી છે. Hey, now don't be judgmental, okay? Not all females are like that. You spend good amount of time in Ahmedabad and Mumbai. બંને જગ્યાએ. કયું સિટી વધારે ગમે છે ને શું કામ? એવું ના કરો યાર. અગર તમારી લાઈફ એક મૂવી હોય તો એ મૂવીનું ટાઇટલ શું હોય?
oh shit, this is not rapid at all. કબીર સર્ચ કર્યું છે. રિલેશનશિપને એક Medical weight loss is not cheating. It's actually the smartest way to lose weight. For decades, you've been told that losing weight is all about willpower. But here's the truth. Obesity isn't about motivation. It's about biology. In fact, up to 80% of weight is linked to genetics. That means that no matter how hard you try, losing weight can be harder due to factors out. નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર લઈ જવા માટે કે ઓકે ધીસ ઇઝ ઇટ, Right. નાઉ યુ આર રેડી ફોર ધ વર્લ્ડ અને નાઉ યુ આર રેડી ફોર It's a યોર launch આર્ટ pad. ટુ બી શોકેસ્ડ એવરીવેર નાઉ. રાઈટ So I think Bharatnatyam is one of the first ત્યાં જઈશ. હું પણ ત્યાં જઈ શકું, વોચ right. મી નાઉ. સો એના લીધે મને ખાલી નાનપણથી એટલું જ ખબર હતી કે મારે ટીવી કરવું છે. ત્યારે મેઇન રોલ શું, પેરેલલ રોલ શું, Right. એ કંઈ જ નથી ખબર. એન્ડ પણ હવે ટીવીમાં કેવી રીતે જવું એ ખબર નથી. તો બસ મેં નક્કી કર્યું કે હવે એટલી ખબર હતી કે મુંબઈ શિફ્ટ થવું પડે. અને સિન્સ હું ડીઆઈડી માટે હું મુંબઈ ગઈ હતી તો દેટ વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એટમોસ્ફિયર્સ ઓફ મુંબઈ કે જેમાં એક હૂફ આવી કે ઓકે યુ નો મુંબઈની હવા. રાઈટ 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 સડન ચેન્જ ઓફ હા. એવરીથિંગ. ક્લેરિટી 10મા ધોરણમાં આવી ક્લેરિટી હોવી કે મારે આ કરવું છે અને અહીંયા જ જવું છે. ભલે એની માટે થોડો સંઘર્ષ રહ્યો તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે, પણ આઈ and right now you are, of course, you know, by God willing, you're doing really well in Gujarati, but ત્યાં આરામથી કરિયર બની શકતું તેવું મને લાગે છે. રાઈટ, તો કેમ ગુજરાતી પર ફોકસ કરો છો? પર્ટિક્યુલર રીઝન તો આઈ લવ ડુઈંગ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ. આઈ લવ ડુઈંગ અ જોબ કે જેમાં ઓનેસ્ટી હોય છે, જે સ્ક્રિપ્ટ્સમાં ઓનેસ્ટી હોય છે. 100 ગ્રામ જિંદગી પર્ટિક્યુલરલી વોઝ અ વેરી ઓનેસ્ટ ફિલ્મ. અને એ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ આઈ વુડ સે કે ડિફિકલ્ટ કેરેક્ટર્સ, બિકોઝ એ કેરેક્ટર હું નથી. એ કેરેક્ટર મેં મારી આસપાસ જોયું નથી. એ કેરેક્ટર ઇમેજિનરી હતું અને એને સમહાવ પરફોર્મ કરવાનું હતું. કે એક્ટ્રેસીસ માટે યસ દેર ઇઝ અ સર્ટન એજ એઝ અ લીડ કેરેક્ટર. ઓબ્વિયસલી દેન દેર Right. આર કેરેક્ટર્સ એન્ડ દેન યુ કુડ બીકમ અ શિફાલી શાહ એન્ડ યુ કુડ બીકમ શબાના આઝમી ઓલ્સો. યા સો આઈ થિંક એ પર્ટિક્યુલર એજ મેકઅપ સો દેટ તમારા ફીચર્સ નિરખીને બહાર આવી શકે. રાઈટ, Yeah, that's the બ્રિલિયન્ટ point of એક્સપ્લેનેશન, થેન્ક યુ. મેકઅપ. તમારે એક શિમલાની પોસ્ટ છે, તમે લોકો શિમલા ફરવા ગયેલા, એમાં કોઈ કોમેન્ટ મારી છે એકલા એકલા ક્યાં ફરો છો, અને કોઈ રિપ્લાય કર્યો છે કેમ ભાઈ તને સાથે લઈને ફરે? તમે લોકો ના આ તો હું જ અચ્છા ના હા આ તો આ એકચ્યુઅલી This one. લોનાવલા છે. ઓ દેટ ઇઝ No, મી that ઓન was- માય સોલો ટ્રીપ બડી. એકલા એકલા હા હું એકલી શિમલા ફરતી હતી હા. ટ્રેક પર. અને શિમલાથી આગળ હું ટ્રેક પર ગઈ હતી. અને મને આદત છે કે આવી રીતે વર્ષમાં એક અચ્છા. ટ્રીપ મને જોઈએ છે એકલા. એ મારો પેક્ટ છે સિદ્ધાર્થ જોડે. અચ્છા, That યુ ગો start- અલોન ઓર વિથ યોર ગર્લ ગેંગ? No, I go alone. Acha. Like alone, completely alone. I don't nice. want anybody that I know. I just want to like થોડું કારણ કે એટલું બધું તમે ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો જોડે ને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફરફર કરીએ એટલે મજા તો આવતી હોય પણ બહારનો કોઈ પર્સપેક્ટિવ જ નથી મળતો. એટલે હું એકલી ફરવા એ જ વસ્તુ માટે જતી હોઉં છું કે જાણું કે એક આઈટીના મગજમાં શું ચાલે છે. એક જેમ કે આ ટ્રેક પર મારી જોડે એક માણસ હતો આઈટીમાંથી, એક હતો ડૉક્ટર જે ભણી રહ્યો હતો, એક હતો લોયર જે પણ ભણી રહ્યો હતો. બધા સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ લોકો. સો એઝ એન એક્ટર મને કેટલું બધું શીખવા મળે છે ને ખાલી જાણવા મળે છે, કારણ કે મારી ફેમિલીમાં આ બધા પ્રોફેશન્સ નથી એક્ઝિસ્ટ કરી રહ્યા. બટ યસ આઈ વોઝ અલોન. અને આ મેં ત્યાંના વેઇટરને રિક્વેસ્ટ કરીને ફોટો પડાયો હતો કે ભાઈ જરાક એક ફોટો પાડી આવો, સારો વ્યૂ છે. ફોટા વગર તો નહીં ચાલે મારું જીવન. અને જે લોકોને લાગશે કે આ કામ આનું સારું છે એ તમારું રેકગ્નાઇઝ થઈ જ જવાનું છે. બાકી ઘરે ઘરે જઈને કહેવાનો કોઈ ફાયદો અમિત
હર્ષભાઈનો ફોન આવ્યો છે તો કે તો તમને રાજ્યસભામાં મોકલવાના છે. પછી મેં હર્ષભાઈને ફોન કર્યો, હર્ષભાઈ તમે મને બચાવો કે હમણાં અમિતભાઈ જોડે તમે વાત કરો કાકા, તમે કોઈ એવું કોઈ ચિંતાવાળું કામ જ નથી. મેં કીધું તો બોલો અમિતભાઈ. મને કે તમે જે ગોવિંદભાઈ સમજ્યા છો ને, આ રાજ્યસભા છે ને એ તો એક બુદ્ધિજીવીઓ માણસોનો મેળાવડો છે, એમાં રાજકારણ નથી. પછી એક જ બેજ ઉપર બધા એક મત થયા. નરેન્દ્રભાઈનો વિચાર છે તો આપણે મોદી સાહેબને કહીએ છીએ એ દેવી પુરુષ છે, એટલે એમને જે ડિસિઝન લીધું છે એમાં આપણે સ્વીકારી લેવું પડે. ભવ્ય રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન અને તમે ત્યાં હતા, તો એ આખો How to respond to disrespect, how to stop people from interrupting you, how to come across less awkward. Believe it or not, the answer to all of these questions comes down to the way you communicate. My name is Vin Zhang, and I've been studying the art of communication for over a decade, and I work with Fortune 500 companies from all over the world. And I'm running a free 2-hour masterclass titled Unlock Your Voice, Unlock Your Potential. If you want to come join me and my Australian friends, come join me on Thursday, the 5th of December at 8:30 a.m. or on Friday, the 6th of December at 4:30 p.m. Sydney, Melbourne time. Click the link below to save your spot. तो सर बिग बॉस का ऑफर आया है कभी आपको? हाँ है। आया है? हाँ। तो हम कब देख सकते हैं? क्या बात? कभी नहीं। क्यों? यार वहाँ पे फेल्ड लोग जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल लोग नहीं जाते। कभी नहीं जाने वाला। एक टाइम पे मैं देखता बहुत था, मेरे को अप्रोच भी करा उन्होंने, मतलब भाई माफ कर दो। और मोटा पैसा अगर कभी ऑफर करते हैं? हाँ, सलमान खान से ज्यादा दे रहे हो तो बताओ। सलमान भाई से ज्यादा देंगे तो बताओ। तो सोच सकते हैं। होस्ट कर देंगे मतलब आप? नहीं होस्ट नहीं, चले जाएंगे तो पैसा सलमान खान से ज्यादा चाहिए। Please welcome the AS entrepreneur, Ashnil Grover. आप हो? अच्छा, हाँ। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ,
और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? इसलिए वो आप टेलीविजन पे हो तो आप उसको बड़ा चढ़ा के आप हीरो बन के वो आप वापस से अपने आप को री एस्टैब्लिश करना चाहते हो, वो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे पर्सनली मिल जाए और फिर ये बातें ऐसी खुल जाए। नहीं बिल्कुल। तो सर बिग बॉस का ऑफर आया है कभी आपको? अभी आपने कहा कि दिग्विजय भाई जैसा है। जी भाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शो में आने से पहले आप लोग कितनी बार मिले हैं? भाई मिला कभी नहीं हूँ, पर बातचीत बहुत अच्छे से रही है कॉल वगैरह पे। मतलब 1.25 साल के आसपास से हम एक दूसरे को जानते हैं। बड़े आसानी से भाई बना लेते हो। भाई जाट भाई है। हाँ, कमाल का घर है ये। 15 दिन में रजत किसी को भाई बना लेते। अभी आपने कहा कि दिग्विजय भाई जैसा है। जी भाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शो में आने से पहले आप लोग कितनी बार का दूध पी के लंबी हो रही छोरी। का दूध। मैंने किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ पंगा लिया, वो था कैरी मिनाती। मैंने आज तक मेरे जीवन काल में उसकी वीडियो से पहले ना उसके बारे में कभी कुछ बोला, ना नाम लिया, ना उसके जाति धर्म किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। आउट ऑफ नोवेयर उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया। अब जब मैंने कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं ना कि सामने से वो ये चीज करे। आप अगर रोस्ट बना रहे हो या तो परमिशन ले लो। अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किसी को डिफेम ना करो। करेक्ट है। अगर उसने वो चीज करी तो उसके बाद एक्शन के बाद रिएक्शन में मैं ये चीज नहीं देखूंगा ना कि फॉलोअर कितने हैं या बंदा कौन है। गलती करी है तो भाई भुगतो, और अगर भुगत नहीं सकते तो गलती करी क्यों थी। तो रजत भाई किसी ने कुछ कहा, अब जैसे सड़क पे आप चल रहे हो तो कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप थोड़ी ना जवाब दोगे। सड़क पे कुत्ते के 42 मिलियन फॉलोअर नहीं होते ना, चाहे वो भी जाए। मैं कह रहा हूँ 42 मिलियन कुत्ते आ जाए। वो आदमी तो चुप बैठ के आराम से बोलता है ना, वो उनको जितने उसके फॉलोअर जब वो गलत करेगा उसकी और उतनी बैंड बजेगी। भाई मेरा तो बस इतना मानना था कि जब मेरा किसी से लेना देना नहीं है तो आप पब्लिकली बिना बात में वो चीज स्टार्ट मत करो ना। ऐसे लोग कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी हर एक के पीछे पड़ जाऊंगा। बोला जा भाई खुश रहे तू अपना कर। 42 मिलियन जिसके फॉलोअर है, एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसको आपकी जरूरत पड़ गई। एग्जैक्टली थिंकिंग ये होना चाहिए। और हाँ एक कोई स्वामी वाली, मैंने किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ पंगा लिया, वो था कैरी मिनाती। मैंने आज तक मेरे जीवन का विराट सर उनको दे दो। मैंने हाँ यार इसमें है यो मेरा कैमरा भी आता नहीं मेरा, इनको भी दे दो। आराम से मैं निकाल रहा हूँ। सर ये लोग को एक फोटो। विराट सर उनको दे दो। मैंने Save time with the 3 2 1s of Xero by managing bills. 3. See your overview of payments due and payments made. 2. See all your bills in one place and track their status. And 1. Add your planned payment dates. Bills managed like a... એમના માનસમાં
જ દેખાયું હતું નરેન્દ્રભાઈ શારીરિક, એમનું બૌદ્ધિક અને બધી રીતે નરેન્દ્રભાઈ એક વિશિષ્ટ પ્રતિભા ત્યારે દેખાઈ આવતી હતી સંઘમાં. અને એ પ્રચારક નીકળેલા એટલે એક ગુજરાતમાં ધીરે 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 સંઘમાં એમનું નેતૃત્વ પણ એકદમ નિખરતું હતું. એટલે અમે લોકો બધા ત્યારથી ઇમ્પ્રેસ હતા. હું ઓટીસી જ્યારે કરવા ગયો 73માં, તો ત્યારે નવનિર્માણ આંદોલન પૂરું થયું હતું અને ઓટીસી હતી. એટલે અમે લોકો વિદ્યાર્થી આગેવાન તરીકે નવનિર્માણ આંદોલનમાં બધા ખૂબ સક્રિય હતા. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ વખતે પણ સહેજ ઓટીસીમાં અમારી પણ ગણના થતી હતી કે આ બધા લોકો આંદોલન કરીને આવ્યા છે. અને નરેન્દ્રભાઈ પણ ત્યારે ત્યાં હતા અને નરેન્દ્રભાઈ નવનિર્માણના આંદોલનમાં પણ અમને માર્ગદર્શન આપતા. અને આપણે તો કાર્યકર્તા કામ કરવાની પદ્ધતિ, આપણે એ પ્રકારના કાર્યકર્તા નહીં કે ચડી બેસવું ને નેતાગીરી દેખાડવી. તો ત્યારે અમારે ત્યાં નવનિર્માણ આંદોલનમાં ચંદ્રકાંતભાઈ શુક્લ, અરુણ ઓઝા એ અમદાવાદથી લીડ કરતા હતા અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી અમે લોકો લીડ કરતા. તો ચંદ્રકાંતભાઈ અરુણભાઈને ધક્કા મારી નરેન્દ્રભાઈ સ્ટેજ ઉપર ચડાવતા કે તમે લીડર છો ને તમે આગળ વધો, એમ કરીને કાર્યકર્તાને પ્રોત્સાહિત કરતા. ત્યારે એને એ પોલિટિકલ સેન્સ હતી કે આ આંદોલનથી આ નેતાગીરી મોટી થવાની છે. અને હું ચોક્કસ માનું છું મારા જીવનમાં કે આ નવનિર્માણ આંદોલન, વિદ્યાર્થી પરિષદનું કામ અને છાત્ર સંઘર્ષ સમિતિ જયપ્રકાશ નારાયણે દેશ આખામાં સંપૂર્ણ ક્રાંતિની આંદોલન છેડ્યું હતું ઇન્દિરા ગાંધીની સામે, અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત આખો દેશ બને. એટલે એમાં પણ અમે બધા લોકો છાત્ર સંઘર્ષ સમિતિના નેતા હતા બધા. એટલે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ અમને વિશેષ માર્ગદર્શન આપતા. સંઘમાં પણ નરેન્દ્રભાઈ પ્રચારક હોવાને કારણે બધા પરિવારોમાં જમવા આવવાનું થાય, તો અમારા પરિવારમાં જમવા આવતા. મારા લગ્ન પણ મારા પત્ની પણ કાર્યકર્તા અને એ પણ અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થી પરિષદની પહેલી પૂર્ણકાલીન હતી. અને આખો પરિવાર એનો પણ સંઘ પરિવાર. અને વિશેષ મારા સસરાને ત્યાં નરેન્દ્રભાઈનું જમવા આવવાનું નિયમિત હતું. અને મને યાદ છે કે અમારા લગ્નમાં પણ નરેન્દ્રભાઈ આવેલા. અને ત્યારે નરેન્દ્રભાઈની યંગ નરેન્દ્રભાઈ કાળી દાઢી, આજે સંપૂર્ણ સફેદ દાઢી છે. એટલે એ ફોટા પણ આજે મારા રિસેપ્શનના છે. સવાલ નરેન્દ્રભાઈનો પરિવારો સાથેનો એક ધરબો અમારી હાજરીમાં કેટલાય ઉત્સાહી લોકો નીતિનભાઈ પટેલને અભિનંદન આપતા હતા. નીતિનભાઈ ઝીલતા હતા, હવે દુકાળ કોઈ દી પડશે નહીં, બધાને નર્મદાનું પાણી મળી રહેશે. બીજું મેં કહ્યું તરત જ ડિસેલિનેશન, દરિયાના ખારા પાણીને મીઠું કરવું. મેં મારી પહેલી વિદેશ યાત્રા ઇઝરાયલ નક્કી કરી હતી. બે રીતે, એક તો ઇઝરાયલમાં ટેકનોલોજી બહુ છે, અને બીજું ઇઝરાયલ જે રીતે વોટર મેનેજમેન્ટ, સિક્યુરિટીમાં ઇઝરાયલ આગળ પડતું છે, તો આપણે શીખવું જોઈએ. તો ઇઝરાયલ આખું એ રિસાયકલિંગ અને ડિસેલિનેશન ઉપર ચાલે છે. સર, કદાચ તમે ભારતના પહેલા એવા મુખ્યમંત્રી હતા કોઈ રાજ્યના કે જેમણે ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી? નરેન્દ્રભાઈ ગયા હશે મારા ખ્યાલથી, મારા પહેલા, બાકી કોઈ નથી ગયું. એટલે ઇઝરાયલ ગયો હતો અને ત્યાંથી પછી આવીને ડિસેલિનેશન અમે ટેન્ડર પર પડ્યા. અત્યારે મને ખબર નથી શું સ્થિતિ છે આ લોકો ડિસેલિનેશનમાં કેટલું આગળ, પણ મેં 6 ટેન્ડરો ફાઇનલ કર્યા હતા કે દરિયાનું ખારું પાણી મીઠું થાય. કાલ સવારે નર્મદામાં પણ પ્રોબ્લેમ થયો, તેથી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છથી માંડી ઠેઠ સુરત સુધી આ આખો દરિયા કિનારો જે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડે. એ વસ્તુ મેં મહત્વનું કરીને આગળ વધારી હતી. બીજું મેં કાયદા પણ 2-3 બહુ બન્યા, મને આજે પણ એનો આનંદ છે. એક તો લેન્ડ ગ્રેબિંગનો કાયદો કર્યો હતો કે જમીનમાં જે ઘૂસે એમાં કોઈ જામીન ન મળે અને 10 વર્ષની કેદ. તો ઘણા એવા પારકી જમીન પોતાની ગળીને લુખાઓ ગરી જતા, એ બધા લોકોની જમીનો આજે ખુલ્લી થઈ. અને આજે આ કાયદાની અસર પણ આજે ગુજરાતમાં આપણને બહુ દેખાય છે. કામો તો ઘણા થયા છે. એક ડિસિસિવ સરકાર તરીકે કામ કર્યું છે કે ભાઈ હવાર ઉગે સૂરજ ઉગે ને હાથમાં પહેલાં ઘણા નિર્ણય થવા જોઈએ. હું માનું છું કે
નિર્ણયની વિલંબ એ આપણે વિકાસને રોકે છે. અને નરેન્દ્રભાઈનો પણ કાયમ આગ્રહ રહેતો કે ઝડપથી નિર્ણયને ઝડપથી કામ પતવા જોઈએ. એ ઝડપ મેં કરી. મેં કોઈ દી ઇતિહાસમાં નથી થઈ એટલી દર વર્ષે હું 100 ટીપી સ્કીમ ફાઇનલ કરતો. લોકોને 30 વર્ષ સુધી ટીપી સ્કીમ થાય નહીં, શહેરનો વિકાસ અટકી જાય, એ આપણે કરી છે. એટલે એક સેન્સિટિવ ગવર્મેન્ટ, ડિસિસિવ ગવર્મેન્ટ આપણે ચલાવી હતી આખી જે છે. સર એક આંકડો કહું તો જ્યારે તમે ગુજરાત રાજ્યના સીએમ બન્યા ત્યારે ગુજરાત રાજ્યની જીડીપી હતી $120 બિલિયન, એટલે કે 8.25 લાખ કરોડ જેવું થયું. અને જ્યારે તમે સીએમનું પદ છોડ્યું ત્યારે ગુજરાત રાજ્યની જીડીપી હતી $200 બિલિયન. અને વચ્ચે કોરોનાની મહામારી પણ આવી ગઈ. મતલબ ઓલમોસ્ટ ઇકોનોમી ડબલ થઈ ગઈ હતી એ 5 વર્ષ દરમિયાન. અને તમે જે ગુજરાત રાજ્યની સેવા કરી છે એ બદલ ગુજરાત ખરેખર તમારું આભારી છે. સવાલ નથી, આપણે જવાબદારી હતી એટલે એક કામ થતું. પણ એ વખતે મને યાદ છે બરોબર કે મુખ્યમંત્રી પહેલા હું પ્રવક્તા હતો અને સૌરાષ્ટ્રનો મહામંત્રી હતો. કેશુભાઈ જીપીપી બનાવી, નવી પાર્ટી, અને કેશુભાઈ બહુ એગ્રેસિવલી જતા હતા. હું પ્રવક્તા હતો એટલે એક વખત મેં એક કેશુભાઈ વિરુદ્ધ પણ નિવેદન કર્યું હતું. મને તરત નરેન્દ્રભાઈનો ફોન આવ્યો હતો. મને કે વિજયભાઈ આપણે કેશુભાઈ વિરુદ્ધ બોલવાનું નથી. કેશુભાઈ આપણા વડીલ છે, ઠીક છે સંજોગો છે જે કાંઈ, આપણે મર્યાદા બહાર નથી જવું. મને એમ થયું કે આડું સાહેબ આટલા બધા કઠોર દેખાય છે પણ આટલા એ અંદરથી રૂઝું છે. કેશુભાઈને આમાન્ય તોડતા નહોતા. અને બરોબર મને યાદ છે કે 12ની ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું 2012. સાહેબ પહેલા વહેલા કેશુભાઈની ઘરે એના આશીર્વાદ લેવા ગયા. રાઈટ, એ દ્રશ્ય બધાને યાદ છે, આખા ગુજરાતને યાદ હું હશે. તમને કહું, લોકોમાં તો એવી માનસિકતા હોય છે, રાજકીય લોકોમાં, કોઈક ભૂલથી વિરોધી હોય ને કોઈ વ્યક્તિ હોય ને વિરોધીની સ્મશાન યાત્રામાં ગયો હોય ને તો એ મનમાં રાખતા હોય છે. એને બદલે સાહેબે આ પ્રકારની સૂચના આપી અને સાહેબ ત્યાં પગે લાગવા ગયા હતા. અને બરોબર કેશુભાઈનું અવસાન થયું ત્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો. મને તરત ફોન આવ્યો સાહેબનો દિલ્હીથી કે કેશુભાઈને પૂરી સરકારી માન સન્માન સાથેનું એની અંતિમ વિધિ થવી જોઈએ અને તમે તાત્કાલિક કાર્યક્રમ બધા પડતા મૂકીને ગાંધીનગર પહોંચો અને બધી વ્યવસ્થા તમે જુઓ. આટલું આ કેશુભાઈનું આ વસ્તુ લોકોને ખબર હોય કે એને ખબર નહીં, પણ સાહેબની આ માનસિકતા રહી છે. આ પણ સાહેબમાંથી શીખવા જેવું છે. આમ એમની છબી એમ લાગે એકદમ સ્ટ્રોંગ પોલિટિકલ લીડર છે, પણ એમની જે સોફ્ટ સાઈડ આ કોન્વર્ઝેશનથી ઘણી લોકો સામે આવશે કે એવી ઘણી બધી વસ્તુ કે જે આપણે વિચારી પણ ન શકીએ એવા કામો સાહેબે કરેલા છે, લોકોની ચિંતા કરેલી, એમના વિરોધીઓની ચિંતા કરેલી છે. એટલે આમાં શું છે, જો રાજકારણમાં આમ કહેવાય છે કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી, કોઈ કોઈનો દુશ્મન નથી, ક્યારેક કોઈ, અને એને જ કારણે આજે ગમે તે અમિતભાઈનો ફોન આવ્યો છે તો કે તો તમને રાજ્યસભામાં Rasta, Jaden, Tony, Jenny, Steadfast, Fiona, Alexis. How are you guys tonight? Pascal, Trey, Simone, Sony, Desi. Let's get it. Don't worry, yeah. Me and Drake gonna have a conversation, so we're gonna get that situated next time. He won't be so late. Ended up making me a little bit late. Can't have that, you know. How was everybody's weekend, man? Where's everybody tuning in from? Man, Big Squall, what's up, man? Mike, Sony, Agent, Harold. Let's get it.
my weekend was great, man. Absolutely great. Working on a massive project coming for 2025. Super stoked about it. Let you guys in on that on very, very soon. Probably towards the new year. And yeah, man. Brooklyn, Nova, fuck yeah. Woodbridge, wow. What's up, neighbor? What's up, neighbor? Maryland, VA, what's up, neighbor? I know, I can't believe that either. Like I said, I'm going to talk to Drake next time. He won't schedule it the same time as a Sunday Live. I can promise you that. He just forgot, that's all. He forgot who the GOAT was. You want to hear a crazy story about Drake? I'll talk about it in a little while, actually. I'll talk about it in a little bit. Yeah, man, let's get it. Let's go ahead and make this screen bigger. For anybody that's new here, the way that we structure these lives, we're going to get into the economic calendar first, and then we're going to get into the watch list for the week ahead. Let's get it, man. Let's get it. Oh, what I was going to say about Drake is, as you guys know, I get all my watches from Timepiece Trading. This was the last time I went down there to pick up my Patek. When I bought my Patek, Drake was there that interesting day here. We have new home sales and consumer confidence at 10 a.m. Eastern Standard Time. Then we have FOMC minutes, which is at 2 p.m. Eastern Standard Time. Very unusual here. I'm thinking that we have this on Tuesday because Wednesday is already jam-packed with Thursday's data, continuing that we have jobless claims that morning. But yeah, data starts here. On Tuesday, we have consumer confidence, new home sales at 10 a.m. Eastern Standard Time, followed by FOMC minutes. That is going to be at 2 p.m. Eastern Standard Time. Wednesday is going to be the biggest day of the week here. Essentially put Thursday's data into Wednesday. That's why the list is so long here. That is going to be November 27th, Wednesday. Kicking it off, we have jobless claims, 8:30 a.m. Eastern Standard Time, followed by durable good orders, 8:30 a.m. as well, along with GDP at 8:30 a.m. also. So very, very, very big morning here on Wednesday. After market open, we have PMI at 9:45, and then we have pending home sales at 10 a.m. So we have a very, 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 very big morning here on Wednesday. Expect a lot of volatility from these data points, especially if a few of them get on the same page. This is going to be a very, very interesting trading day, to say the least, with these data points here. And that is Wednesday, November 27th. We also have FOMC minutes again here. I don't know if that's a typo or not, but I've never seen two FOMC minutes in the same week. So I don't know if this is a glitch or something like that. But if it is, it is. We'll check it out, obviously, when it comes about. But yeah, that is Wednesday, November 27th. Thursday, as you guys know, market is closed for Thanksgiving Day. And then Friday, we have PMI at 9:45 a.m. Eastern Standard Time, with the market closing at 1 p.m. Eastern Standard Time. So market is completely closed Thursday, November 28th. And then it is a early closure on Friday at 1 p.m. Eastern Standard Time. And that's what we got to look forward to this week in terms of economic data. Let's go ahead and hop into these charts now. We're going to start it off here with NQ. I know a lot of you guys like to follow along. So when you guys are ready, you guys let me know, and we will rock out. Just drop ready in the chat, and we'll get this thing going. Yeah, I'm in Virginia, man. Yep. Yeah, Friday I probably won't trade. Just take it for a 3-day weekend opportunity. That's going to be my focus going into 2025. It's just not trading when the market really hasn't given us opportunity pre-market, right? Just identifying those days where risk is off, and you just don't need to be to trade, and taking a day off. It'll help overall long term having that approach. Let me go ahead and mute this for an hour. Mute this for an hour, and we are good to go. Alrighty, you guys are ready? Let's get it. So here we go. This is NQ on the monthly time frame. Obviously, this is the November bar. Pretty interesting chart here from a monthly standpoint. There's a couple ways that you can look at this. Obviously, this monthly bar is still developing. Considering that we pretty much reclaimed the majority of it after pushing highs, and now we've reclaimed that previous month's high, I would consider this chart pretty bullish still, with that overall uptrend intact. Weekly chart, very interesting here. I mean, every single time that we've seen weakness in the past few months,
it's been a quick dip by for everyone, right? And if you notice last week's action, which is what I really want to focus on right here, is we wicked below that previous week's low.
quickly reclaimed it. We closed fairly strong. So at the current moment, this chart is a chart that you don't really want to be short on, right? Obviously, we still have that big failure of highs here, which is a failure to go higher. So this is ultimately going to be the line in the sand here, 21,250. We could very likely push into this level, fail it, and then obviously see the move lower then. But as of right now, that's a pretty bullish indication, failing that previous week's low and closing fairly strong as we did now. From a daily perspective, right, we know we've been watching this uptrend for some time where we held this lower portion, right? You guys can see here, we've just been trading in this rising wedge for some time. Last week, we held the bottom of this uptrend trend line support, and that was essentially the third touch. We built a nice base off of it, and then here we are, obviously in Sunday's session when futures just opened, we're seeing a nice gap up over that previous structure. So now if you're looking at this chart from just a trend standpoint, we obviously have our low, higher low, higher low, and now we have another higher low here, which every single time previously we've bounced from this trend line, it has sent us to new all-time highs. So this is a big demand, big structure that we bounced off last week. So going to this week, I feel like these charts are pretty clean for us with the fact that, we did hold that major uptrend. Now, what I really want to focus on here is essentially where we're currently trading. So my game plan on NQ going for the week ahead is going to be two things, really. One is we have this macro supply here from that original all-time high test off that trend line. We had the high, lower high, broke that structure. Y'all get the point. And then obviously we have this structure here from this recent consolidation. So these are going to be our two big levels to trade off of this week, with this 21,050 being a major supply. If we push in this area, this is where I want to look for a reject off of this macro structure here. And if we pull back, even during this live session, I want to watch this 2880, 2900 area for potential demand bounce off this previous supply, which is now a demand. And that's going to be pretty much the watch this week. I don't expect a big move, but if a big move were to happen, this is what we need to be watching. 21,050, that's the line in the sand here. If we get strong reclaim, it's very likely we're going to trade back into that 21.2 all the way back to these 21.3s is the high that I would be looking for off those previous all-time highs. In terms of the downside, if we fail that structure reclaim, which we've seen tonight, if we somehow get weak, get back below that 2880, that's when shorts would then be valid back down to this 2700, lower targets being back down to this 2400. And these are the big levels that we need to be watching for the week ahead on NQ. As I stated, higher risk approach here to trading this current range would be obviously that supply and then a demand here. We pull back to this demand, 2880, 2900. This is where we could look for a long entry back into that supply, 21,000, 21,050. And, if we show weakness up here, I would be open to a reject as well, because that is a very significant supply. And, that's going to be the game plan for the week ahead on NQ. A very clean chart here, right? Very clean chart. Just got to wait for that opportunity. Obviously, right now we're kind of just trading in no man's land, as you guys can see here. So just wait for that opportunity. ES, very similar chart here. Obviously, a lot stronger if you look at this overall structure. Full-blown bull market, right? We've all been able to identify that last week into
મેનેજમેન્ટના હાઈએસ્ટ પ્રિન્સિપલ્સ ગ્રેજ્યુઅલી અને સાહજિક રીતે એમાંથી સબસેટ રૂપે બહાર નીકળી જાય. રાઈટ. પણ આ વિચાર બધા અમલ કરે. ટોપ ડાઉન કલ્ચરના હિસાબથી સંતોથી લઈને કાર્યકર્તાઓથી લઈને નાના બાળકો પણ ડિવિનિટી બધા અમલ કરે એ બહુ મોટી વાત છે. એ દિવ્યતાનો એ પ્રભાવ છે. એટલે એ જે દિવ્યતા છે ને BAPSમાં એને લઈને આ મેનેજમેન્ટ જોવા મળે. પણ અને એક દ્રષ્ટિએ એક લૌકિક દ્રષ્ટિએ જો એને ઉત્તર આપું તો અત્યારે BAPS સંસ્થામાં લગભગ 1250 જેટલા સંતો છે. મોર દેન અબાઉટ 1000 જેટલા સંતો ગ્રેજ્યુએટ્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ છે. એટલે એ બધા ભણેલા ગણેલા હોશિયાર સારી યુનિવર્સિટીઝમાંથી ભણીને કલ્ચર્ડ એજ્યુકેટેડ ફેમિલીઝમાંથી આવ્યા છે. એટલે એ લોકોને સિસ્ટમ સમજી શકે, મેનેજમેન્ટ સમજી શકે, એડમિનિસ્ટ્રેશન સમજી શકે, HR સમજી શકે. અને એટલું જ ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્ટ અમારા કાર્યકર્તા છે. રાઈટ. અત્યારે હમણાં જ આ 7મી ડિસેમ્બરે 2024 અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં અમારો કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ છે. 1 લાખ કાર્યકર્તાઓ BAPSના, હું ખાલી ભારતની જ વાત કરું છું, એમાંથી ત્યાં ભેગા થશે. અમારા હરિભક્તો અને ડિસાઇપલ્સ એક સેગમેન્ટ જુદું છે. બરાબર. આ કાર્યકર્તાઓ જે BAPSની 162 પ્રકારની અનેક સમાજ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સેવા આપે છે. રાઈટ. નોટ પેઇડ. દિવસ દરમિયાન નોકરી ધંધો વેપાર કરે છે, સવાર સાંજ સમય આપે છે. એવા 1 લાખ કાર્યકર્તા. તો એ કાર્યકર્તાઓ છે ને BAPS નું બેકબોન છે. BAPS કાર્યકર્તા ઇઝ ધી બેકબોન ઓફ BAPS. કારણ કે એક તો એની સમજદારી, બીજું એનો સમર્પણ ભાવ, 100%, અને ત્રીજું એની સેવા. એટલે BAPS કાર્યકર્તાને તમારે જો એક વાક્યમાં વર્ણવવો હોય તો એ સમજદારી, સમર્પણ અને સેવા. 100%. જ્યારે આ 3 વસ્તુ હોય ને ત્યારે મેનેજમેન્ટ, અગેન લેટ મી ટેલ યુ, કદાચ મેનેજમેન્ટના ટોપ ક્લાસ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ નોટ એન ઓવરનાઇટ કી કે તમે ચાવી લગાડો જ્યારે તમને સ્ટ્રેસ આવે ત્યારે તમે એકદમ પાછા ફ્રેશ. એક ધાર્મિક આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે, પણ અમારી દ્રષ્ટિએ અમે જો એને કોર્પોરેટ તરીકે જોઈએ તો બંને હિન્દુજા બ્રધર્સે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને કહેલું કે BAPS ઇઝ ધી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કોર્પોરેટ ઇન ધ વર્લ્ડ. 100%. પછી શ્રીચંદ હિન્દુજા અને ગોપીચંદ હિન્દુજાએ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને કહેલું કે સ્વામી, તમે તમારા સ્વયંસેવકોને, કાર્યકર્તાઓને જે નમ્રતાનો ભાવ શીખવાડ્યો છે, જે સમર્પણનો ભાવ શીખવાડ્યો છે, જે અપેક્ષાએ રહિત સમાજ માટે કરી છૂટવું એવી એક ભાવના શીખવાડી છે. રાઈટ. અને ચોથું અગત્યનું શુદ્ધ વ્યક્તિગત પવિત્ર વર્તન એ શીખવાડ્યું છે. એમાં નિર્વ્યસનીપણું ઇત્યાદિ બધી વાત આવી ગઈ. આ 4 વાત દરેક કોર્પોરેટે શીખવાની છે. તો અમારી એવી ઈચ્છા છે, હિન્દુજા બ્રધર્સ કહે છે, અમારી ઈચ્છા છે કે તમે દર વર્ષે યંગસ્ટર્સ માટે આવી એક સેમિનાર કરો, એક કોન્ફરન્સ કરો, 3 દિવસનો, 5 દિવસનો. અને જે યંગ ઇન્ડિયન્સ કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં છે એ લોકોને આ બધી વાતો તમે સમજાવો. રાઈટ. આવા તો ઘણા બધા પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો જે કોર્પોરેટ વર્લ્ડના માંધાતાઓ કહેવાય, એ BAPS સંસ્થાના જે કોર પ્રિન્સિપલ્સ છે એનાથી પોતે આકર્ષાયા છે, અભિભૂત થયા છે. સ્વામી, દુનિયાભરના લીડર્સ આજે એવું કહે છે કે ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયાઝ ડેકેડ અને નેક્સ્ટ 20-25 વર્ષ ઇન્ડિયાનો સમય રહેશે. પણ મેં ઘણી જગ્યાએ એવું પણ વાંચ્યું છે કે અગર ઇન્ડિયાને એનું ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો હોય તો એવી ઘણી બધી વસ્તુ જે ડેવલપ કરવી પડે. સ્કિલ્સ ઇઝ વન ઓફ ધેમ. તમારા હિસાબથી ભારતની જે યંગ જનરેશન છે એને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેથી આપણે આપણા ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકીએ, કે આ સમય જે આપણો છે એને પૂરેપૂરો ભોગવી શકીએ? ના, ધીસ ડેકેડ બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા, ધીસ સેન્ચુરી બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા. હમણાં જોન ચેમ્બર્સ, તમે એની પ્રોફાઇલ વાંચજો, કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં એક માનધાતા જ નહીં પણ અતિશય માન સન્માનને પામેલી વ્યક્તિ. એ હમણાં જોન ચેમ્બર્સ પોતે બોલ્યા કે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ સેન્ચુરી, આ સદી પૂરી થાય ત્યાં દુનિયાની નંબર 1 ઇકોનોમી ભારત હશે. વાવ. જોન ચેમ્બર્સ જેવી વ્યક્તિ બોલે એટલે એ આખી એક વાત જુદી થઈ જાય. રાઈટ. અને બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ સેન્ચુરી અમેરિકાની ઇકોનોમી પણ ભારત કરતાં 10-15% ઓછી હશે. આ એમની વાત છે. એટલે તમે જે વાત કરી એ રેફરન્સથી જ કહું છું કે ધીસ ડેકેડ બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા, ધીસ સેન્ચુરી બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા. અને ઇન્ડિયા છે ને યંગેસ્ટ કન્ટ્રી છે. સૌથી વધારે યુવાનો જે 15 થી 45ની એજમાં આપણે ગણીએ કે જેમાં એની યુવા શક્તિ કામ કરતી હોય એ ભારત પાસે છે. બિલ ક્લિન્ટન જ્યારે ભારત આવ્યા 2000ની સાલમાં હશે, હૈદરાબાદ હાઈટેક સિટીમાં એમને એક IT પ્રોફેશનલ સાથે એક મીટ હતી. એમાં બોલ્યા કે જે યુથ એનર્જી ઇન્ડિયા પાસે છે, નોબડી કેન સ્ટોપ ઇન્ડિયા ફ્રોમ બીકમિંગ અ સુપર પાવર.
એટલે બેકગ્રાઉન્ડમાં તમારા પ્રશ્નમાં આ ઉત્તર છે કે હકીકત તો છે જ, આ સમય આપણો છે, ભારતનો છે. રાઈટ. હવે એમાં જે યુવાનોની વાત છે એને સ્કિલ્સ અને માઇન્ડસેટ, યસ, એમાં પ્રથમ એ ધ્યાન રાખવાનું કે કર્મઠતા. મારે સવારે ઉઠીને બેસી રહેવું નથી, હું કંઈક કરીશ. હું દોડી શકું તો દોડીશ, દોડી ના શકું તો ચાલી ના શકું તો ઢસડીશ, પણ આઈ વિલ કીપ મૂવિંગ. સવારે ઉઠીને હું કંઈક કરીશ. એ કર્મઠતાની એક માનસિકતા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, આપણને કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે. એક કર્મઠતા. બીજું છે ને બહુ જ મોટી વેલ્યુ પ્રોફેશનલ વર્લ્ડમાં, કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં, કારણ કે આઈ ડુ લોટ ઓફ પ્રોફેશનલ એન્ડ કોર્પોરેટ સેમિનાર્સ. ઇન્ટિગ્રિટી, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન્ટિગ્રિટીથી વ્યક્તિ કામ કરે ને એ વ્યક્તિની પ્રગતિ થાય છે. હું કોન્ફિડન્ટલી કહું છું કે તમારામાં એકેડેમિક્સ, ટેલેન્ટ, એક્સપિરિયન્સ, બેકગ્રાઉન્ડ્સ, બેક સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ, પ્લેટફોર્મ્સ ઓછા હોય, પણ જો ઇન્ટિગ્રિટી હશે ને તમે આગળ વધશો જ. એટલે એક કર્મઠતા, બીજું ઇન્ટિગ્રિટી. અને અગેન આઈ વોન્ટ ટુ રિપીટ, ગોડ હેઝ મેડ મી સ્પેશિયલ. મારામાં કંઈક તો ભગવાને મૂક્યું છે. એ આત્મવિશ્વાસ અને વિલ પાવર સાથે ચાલવાનું. તો જે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ આપણને છે, કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી છે, એજ ગ્રુપ એડવાન્ટેજ છે, યુથ એનર્જી એડવાન્ટેજ છે, એ બધાનો ઉપયોગ અને લાભ આપણે આપણા જીવનમાં દેશના વિકાસ માટે, દેશના ભવિષ્ય માટે એ કરી શકીએ. આ બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ રાખીએ તો. સ્વામી, તમે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની વાત કરી, સેલ્ફ વર્થની વાત કરી, સેલ્ફ બિલીફની વાત કરી, સોરી. તો આજના જમાનામાં સોશિયલ મીડિયાના કારણે કમ્પેરિઝન કલ્ચર બની ગયું છે. એક ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ હરેકને થાય કે એની લાઈફ કેવી છે ને મારી લાઈફ કેવી છે. એ ડિફરન્સ ઓલવેઝ બધાને મહેસૂસ થતો હોય, અને એનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક સેલ્ફ એસ્ટીમ લોકોની એફેક્ટ થાય છે. અને એક બહુ મહાન ચિંતકે કહેલું કે લિવિંગ લાઈફ વિધાઉટ સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ લાઈક ડ્રાઇવિંગ અ કાર વિથ હેન્ડ બ્રેક્સ ઓન, કે ચાલી જ ન શકે. તો પોતાની સેલ્ફ એસ્ટીમ, અને આ બહુ મહત્વનો સબ્જેક્ટ આજના યુવાનો માટે છે કે ઘણા લોકોની ઓછી થતી જાય છે. તો કેવી રીતે વધારવી સેલ્ફ એસ્ટીમ, સેલ્ફ બિલીફ કેવી રીતે વધારવી? સરખામણીમાં જે પડે ને એ મોટો મૂરખ છે. I am I, he is he. I do my work, he does his work. I achieve, he achieves. I be happy, he be happy. સિમ્પલ એટીટ્યુડ રાખવાનો. તો તમારો સેલ્ફ એસ્ટીમ કે સેલ્ફ વર્થ ક્યારે હણાય નહીં, ક્યારેય ન હણાય ને. બીજી વાત કે સેલ્ફ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ વર્થ જો ટકાવી રાખવું હોય અને દિન પ્રતિદિન વધારવું હોય તો પોતાની જે શક્તિ, પોતાની જે આવડત, પોતાની જે હોશિયારી, પોતાની જે બુદ્ધિ, પોતાની જે કળા, એ યથાર્થ રીતે ઓળખીને એની ઉપર જ મહેનત કરવાની. ટ્રાય ટુ બી વોટ યુ આર ઓરિજિનલી. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ બી યોર સેલ્ફ બાય કમ્પેરિંગ વિથ સમબડી. રાઈટ. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક સરસ વાત કરી છે, ઈર્ષા કરવાની છૂટ છે તમને, પણ ક્યારે? જેની ઉપર ઈર્ષા કરો ને એના જેવા ગુણ અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની તૈયારી રાખવાની. રાઈટ, રાઈટ, સાચી વાત છે. આપણી ઈર્ષા કેવી હોય છે કે હવે આ પાછો પડે. આપણી ઈર્ષા એવી છે પોઝિટિવ એનવી. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ પોઝિટિવ એનવી, સકારાત્મક ઈર્ષા, કે એના જેવા ગુણ હું પ્રાપ્ત કરું, એની જેવી સફળતા મને મળે, એ સામાન્ય ઈર્ષા છે. સાચી વાત. એ પાછો પડે એ ખરાબ ઈર્ષા છે. અને એના જેવા ગુણ હું પ્રાપ્ત કરીને હું પણ કંઈક સફળતા પ્રાપ્ત કરું, એ ઉત્તમ ઈર્ષા છે. રાઈટ. ઈર્ષા કરવાની છૂટ, પણ સકારાત્મક. વાહ. આવા વિચારોથી તમે સેલ્ફ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ વર્થ વધારી શકો. આઈ એમ માય સેલ્ફ, હી ઇઝ હી. ફાઇન. એના રસ્તા પર છે, હું મારા રસ્તા પર છું. પછી તમારું સેલ્ફ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ વર્થ ક્યાં હણાય છે? સાચી વાત છે. એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 1984માં ઇટલી રોમમાં હતા, અને ત્યાં બીજે દિવસે સવારે એમને પોપને મળવાનું હતું, પોપ જોન પોલ. આગલા દિવસે સાંજે ઓન ધ ઈવ ઓફ ધેટ મીટિંગ રોયટર્સે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, એક પત્રકારે, કે તમે આ કપડામાં પોપને મળવાના છો? અચ્છા, આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. હા. આ ધોતી અને ઉપવસ્ત્ર એટલે લૂઝ ક્લોથ લાગે, જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતનો ડ્રેસ છે. આમાં સિલાઈ ના હોય ક્યાંય. તમે આ કપડામાં પોપને મળશો? તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું કે અમારો તો આ 24 કલાકનો ડ્રેસ છે, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપેલો ડ્રેસ છે. આ 200 વર્ષથી અમારા સંતો પહેરે છે. પેલાને આશ્ચર્ય થયું
એને એમ કે પોપને મળવાનું હોય તો આમ સજ્જ થઈને લોકો જાય અને ચલા એ મેન્ટાલિટીની આપણે કંઈ વિરોધી નથી કરતા, ઇટ્સ ઓકે. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સેલ્ફ વર્થ અને સેલ્ફ એસ્ટીમ જરાય હણાયું નહીં, કારણ કે હી વોઝ વેરી ક્લિયર ઇન હિઝ પ્રિન્સિપલ્સ. બહુ સાચી વાત. આઈ એમ આઈ, હી ઇઝ હી, સિમ્પલ. રાઈટ. તો આ જ કપડાં જે મેં અત્યારે પહેર્યા છે પહેરીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોપને મળ્યા. તો તમે તમારા વ્યક્તિત્વને સમજી લો. હું આ સારાંશ રૂપે વાત કરું છું. તમે તમારા વ્યક્તિત્વને સારી રીતે સમજી લો, તમે તમારા ચારિત્રને સારી રીતે સ્વીકારી લો, તો તમારું સેલ્ફ એસ્ટીમ ને સેલ્ફ વર્થ ક્યારે હણાય જ નહીં. રાઈટ. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો અમે એક છેલ્લો સેગમેન્ટ, અને આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેગમેન્ટ છે, મેં અત્યાર સુધી ક્યારે નથી કર્યો. અત્યારે મને મોકો મળ્યો છે તમારી સાથે વાત કરવાનો, તો આપણે કરીએ છીએ. અમુક એવા કોટ્સ કે જે દુનિયાના મહાન ચિંતકોએ વર્ષો પહેલા, અમુક એવા કોટ્સ છે 400-500 વર્ષ પહેલાના પણ છે, એ હું વાંચીશ અને પછી એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીએ. સૌથી પહેલો કોટ છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો, કે આ દુનિયામાં એકબીજા સાથે ઝઘડીને બધા દુઃખિત થાય છે, યુદ્ધ કરીને દુઃખી થાય છે. યુદ્ધ કરવું તો કોની સાથે? હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણી જ ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, જગત, માયા, સંસાર, મારું તારું, આ બધા સાથે આપણે લડવાનું છે. હા, તો બહુ સત્ય સનાતન વાત છે ને, કે માણસને પોતાનો બાહ્ય દુશ્મન નથી હરાવતો, આંતરિક દુશ્મન જ હરાવે છે. એ આંતરિક દુશ્મન આ છે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, અહંકાર, ઈર્ષા. એની સાથે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે. એની ઉપર આપણો કાબુ, એટલું આપણે જગત જીત્યા. રાઈટ. જીતમ જગત કેન મનોહિયેન, એ આપણા શાસ્ત્રોની વાત છે, કે તમે તમારું મન જીત્યા એટલે જગત જીત્યા. કારણ કે મન જીત્યા એટલે તમે વ્યવહારમાં ગુસ્સાની પરિસ્થિતિમાં ન આવી જાઓ, શાંતિથી સામેવાળી વ્યક્તિને સમજી એની સાથે વર્તી શકો. રાઈટ. આવી અનેક લાભ, એટલે કે અનેક પ્રકારના આપણા લાભ, એ જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, મનને જીતીએ છીએ ત્યારે થાય છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના વિશાળ અનુભવ પરથી બોલ્યા છે કે યુદ્ધ આપણે આપણા જે આંતરિક દુશ્મનો છે એની સાથે કરવાનું છે. બીજો એક કોટ છે, ધીસ કમ્સ ફ્રોમ બ્લેઝ પાસ્કલ. 400 વર્ષ પહેલા બોલાયેલો આ કોટ છે. ધ ગ્રેટ મેથેમેટિશિયન, જે કમ્પ્યુટર સાયન્સના પ્રણેતા કહેવાય. ઓલ ઓફ હ્યુમેનિટીઝ પ્રોબ્લેમ્સ સ્ટેમ ફ્રોમ અ મેન્સ ઇનેબિલિટી ટુ સિટ ક્વાઇટલી ઇન અ રૂમ. Yeah, definitely. When he sits quietly in a room, he is able to reflect on his own self. He is able to reflect upon his inner self, gets into a stage of introspection where he comes to realize that something I need to improve. Somewhere I'm wrong. Without sitting alone in a room, basically it's like practically done, sitting in a room. But the basic thinking behind that is that a person should understand to try to reflect and introspect. Otherwise, he always feels I'm right. એને કાંઈ એમ લાગે હું સાચો છું. રાઈટ. કોને સુધારો કરવાનો છે? મારા પત્નીએ કરવાનો, મારા સંતાનોએ કરવાનો, મારા બિઝનેસ પાર્ટનરે કરવાનો, મારા પ્રમોટરે કરવાનો, મારા સ્ટાફે કરવાનો, એ બધાએ સુધારો કરવાનો છે. આ વાત 200 વર્ષ પહેલા અમારા ગુણાતીયન સાંઈ લખી છે. જુદા શબ્દો છે કે દરેક વ્યક્તિને એમ છે કે હું કહું એમ બધા કરે તો બધા સુખી થાય. પણ હવે બધા આવું જ વિચારે છે. રાઈટ. એટલે આ જે વાત છે ને, કે રૂમમાં એકલા બેસવું એટલે એવું નથી કે છાનો માનો બેસી જાય તો તું નડ નહીં બીજાને, એવો ભાવ નથી. તું એકલો બેસે તો તું તારી જાત સાથે કોન્વર્સેશન કરી શકે, રાઈટ, તું તારી જાતને ઓળખી શકે. And I think everybody will agree when I put forward the point that everybody needs a positive change somewhere. Yeah, 100%. Do you agree? Yeah, 100%. You need a positive change? 100%. Your wife may be agreeing more. Your friend must be agreeing more. Yes. Your business partner must be agreeing more. 100%. આપણે એગ્રી થવાનું છે કે મારામાં પોઝિટિવ ચેન્જ મારે કરવાની જરૂર છે. રાઈટ. એ આ રૂમમાં એકલા બેસવાનો જે ભાવ છે ને, એમાં રિફ્લેક્શન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન થી આવે. વાહ વાહ. આ રીતે હું ક્યારે આ કોટને સમજી જ ન શકત જો અત્યારે હું અહીંયા ન બોલ્યો હોત ને તો. ખૂબ ખૂબ આભાર. હજી એક કોટ છે, ધીસ કમ્સ ફ્રોમ ફ્રેન્કલિન ડી રૂઝવેલ્ટ. બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા. ડોલરની ઇન્ટરનેશનલ કરન્સી બનાવવાનો શ્રેય આમને જાય છે. ધ ઓનલી થિંગ વી હેવ ટુ ફિયર ઇઝ ધ ફિયર ઇટ સેલ્ફ. ડર એક જ એવી વસ્તુ જેનાથી ડરવાની જરૂર છે. હા, ડરથી એટલે ડરવાનું કે ડર છે એ આપણી આંતરિક શક્તિઓને દબાવી દે છે. દરેક આત્મા, દરેક સોલ, સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા ઈચ સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન. આપણા અંતરમાં ભગવાને અનંત શક્તિ મૂકી છે. તો જેણે જેણે શક્તિ બહાર કાઢીને કેવા કામ કર્યા પૃથ્વી પર. ડર છે ને એ શક્તિઓને દબાવી દે છે. રાઈટ. 100%. તમે કદાચ વાઇલ્ડ લાઈફની કોઈ વિડીયોમાં જોયું હશે કે એક ચિત્તો ફરતો ફરતો કોઈ લાયન એટલે કે સિંહના બોર્ડથી નજીક થયો. સિંહે જાણ્યું કે આ તો ચિત્તો મારા બચ્ચાને મારીને, સિંહ એની પાછળ દોડ્યો તો ચિત્તો દોડી જ ના શક્યો.
અચ્છા. એને ડર આવી ગયો કે માય ગોડ લાયને મારી ઉપર અટેક કર્યો. બાકી ચિત્તાની સ્પીડ ક્યાં? ઇઝ ધી ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ ઓન અર્થ. રાઈટ. ઇઝીલી આઉટસ્માર્ટ કરી નાખે. અને ચિત્તો એવી રીતે જ આઉટસ્માર્ટ કરે. જો સિંહ કે સિંહણને પોતાના બચ્ચા તરફ આવતા જોવે ને તો ચિત્તો બીજા દિશા તરફ જાય અને ત્યાંથી એ સિંહથી નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે સિંહ એની ઉપર એટેક કરે એટલે એ તો હાઈ સ્પીડથી ભાગી જાય. રાઈટ. એટલે એ બાને સિંહ સિંહણને પોતાના બચ્ચાથી બહુ દૂર લઈ જાય. રાઈટ. આ એની સ્ટ્રેટેજી છે. રાઈટ. એ સ્પીડ એ વખતે લાવી ના શક્યો. સિંહે એને પકડ્યો અને મારી નાખ્યો. આ એક વિડીયો છે. રાઈટ. એટલે શું થયું? સિંહના ડરથી એની ફાસ્ટ દોડવાની જે તાકાત હતી ને એ તાકાત દબાઈ ગઈ. સાચી વાત છે. આપણે ડરથી એટલે ડરવાનું કે ડર છે એ આપણી આંતરિક શક્તિઓને દબાવી દે છે, બહાર નથી નીકળવા દેતી. એટલે ડરથી ડરવાનું. 100%. વેરી વેલ સેડ. અને એકચ્યુઅલી ડરથી ડરવાનું એનો સાચો ભાવાર્થ એ છે ડરથી બચવાનું અને ડરથી ડરવાનું નહીં, ડરથી ગભરાવાનું નહીં. બીજો એક કોટ છે, ધીસ કમ્સ ફ્રોમ એપિક્ટેટસ. સ્ટોઇક ફિલોસોફી, યુરોપિયન ફિલોસોફી છે. એટલે બેઝિકલી ફિલોસોફી એવું કહેવા માંગે છે કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું, જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી એ છોડી દેવાનું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજથી હજારો વર્ષ પહેલા ભારતમાં કહી ગયા. ઇટ્સ નોટ વોટ હેપન્સ ટુ યુ બટ હાઉ યુ રિએક્ટ ટુ ઇટ મેટર્સ. ડેફિનેટલી. એક વાત હું બોલું છું, વોટ હેપન્સ વિથ યુ ઇઝ 10%, હાઉ યુ ટેક ઇટ ઇઝ 90%. વાવ. એ મારા પ્રવચનમાં ઘણી વખત વાત કરું છું. તમારી સાથે જે બને છે ઘટના એ 10% ઇમ્પેક્ટ લાવી શકે છે તમારી ઉપર. 90% ઇમ્પેક્ટનો આધાર તમે એ ઘટનાને કેવી રીતે વર્ણવો છો, એનાલાઇઝ કરો છો અને સ્વીકારો છો એની પર આધારિત છે. એટલે કોઈ અયોગ્ય ઘટના તમારા જીવનમાં બની જે નહોતી બનવી જોઈતી, જે નહોતું થવું જોઈતું. ધારો કે બિઝનેસ લોસ, એટલે ફાઇનાન્શિયલ લોસ. ધારો કે લૂઝિંગ યોર લાઈફ પાર્ટનર. ધારો કે લૂઝિંગ યોર સન ઓર ડોટર એટ અ યંગ એજ બીકોઝ ઓફ એક્સિડન્ટ. આવી કોઈ પણ ઘટના બને જે ઘણા લોકોના જીવનમાં બને છે, તો એ વખતે તમે એ ઘટનાને કેવી રીતે મૂલવો છો અને સ્વીકારો છો એની ઉપર આધાર છે. રાઈટ. હું તમને અમારા એક BAPS કાર્યકર્તાનો એક પ્રસંગ કહું. 2001માં ભુજમાં ભૂકંપ આવ્યો. એકદમ તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એના રિલેટેડ છે. તો ડેવાસ્ટેટિંગ હતો ને, લાખો લોકો મરી ગયા, એનું ઘર પણ પડી ગયું. જોગાનું જોગ સવારે કંઈક શાકભાજી લેવા બહાર ગયા હશે એટલે રોડ ઉપર હતા એટલે બચી ગયા. બરાબર. એના ઘરમાં એમના પત્ની, એમના વૃદ્ધ માતા અને એના બંને સંતાનો દટાઈ ગયા, મરી ગયા. એને આવીને જોયું કે ઘર આખું પડ્યું છે. એને ખબર પડી કે અંદર દટાઈ ગયા છે. તાત્કાલિક તો કોઈ વ્યવસ્થા થાય એમ હતી નહીં, અંદર મૂંઝીને મરી ગયા. એ જ દિવસે બપોરથી પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના આદેશ પ્રમાણે BAPS સંસ્થાએ ત્યાં રાહત પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી અને અમે ફૂડ એટલે કે કિચન શરૂ કર્યું. પહેલે જ દિવસે 26 જાન્યુઆરી 2001 સવારે 12 વાગે એટલે કે લંચ બપોરના ભોજનમાં 17,000 લોકોએ BAPS સ્વામિનારાયણ ભુજમાં ભોજન લીધું હતું. ભૂકંપ આવ્યો. પછી તો અમે 10 મહિના સુધી આ ભોજન ચાલુ રાખ્યું. રોજ 55 થી 85,000 લોકો ત્યાં ભોજન લેતા. અને પછી રિહેબિલિટેશનમાં અમે લગભગ 9 ગામ દત્તક લીધા, 1500 ઘર બાંધી આપ્યા, ફ્રી બધાને આપી દીધા. પણ આ કાર્યકર્તા એમનું નામ કીર્તિભાઈ પટેલ. કીર્તિભાઈએ જોયું કે હવે જે નહોતું થવું જોઈતું એ થયું, જે આપણે વાત ચાલે છે, સંજોગો ઊભા થઈ ગયા. હવે હું આમાં શું કરી શકું છું? તો કે મારી સંસ્થાને મારા ગુરુએ આ કિચન શરૂ કર્યું છે, તો હું રસોડે ભોજન બનાવવા માટે જઉં. 12 વાગે બધાને ભોજન કરાવવાનું છે. વાહ, કેટલી સ્થિરતા! બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત છે. આટલો મોટો લોસ. 1 મહિના પછી એ ડેબ્રિસ હટી ત્યારે એમના દીકરાની ખોપડી એમણે જોઈ. પણ 1 મહિના દરમિયાન અને પછી પણ એ ફૂલ ટાઈમ સવારે 8 થી રાત્રે 11 કેમ્પ ઉપર સેવામાં હતા. એમને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે કીર્તિભાઈ બોલ્યા, આજે આપણે વાત કોર્ટની ચર્ચા કરીએ છીએ કે આ નહોતું થવું જોઈતું પણ થઈ ગયું. હવે આ પરિસ્થિતિમાં હું સ્થિર રહીને શું કરી શકું છું ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ માય ઓન સેલ્ફ? હું મારી જાતને કેવી રીતે સ્થિર રાખી શકું ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ વોટ એવર ઇઝ લેફ્ટ આઉટ? જે બચ્યા છે એની માટે આપણે શું કરવાનું છે? રાઈટ. તો મારે સેવામાં જોડાવું જોઈએ. વાહ ભાઈ વાહ. આ કેટલી મોટી ઘટના કહેવાય. રાઈટ. તો આપણે જે આ વાત ચાલે છે કે તમારી સાથે જે બને છે એ એટલી મોટી વસ્તુ નથી જે તમે એને કેવી રીતે સ્વીકારો છો અને શું રિસ્પોન્સ આપો છો. ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાચી વાત છે. સ્વામીજી ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇટ્સ બીન વેરી વેરી એનરિચિંગ. હા, આના દ્વારા લોકોને સારી વાત મળે. યસ, મને મારા જીવનના ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ મળ્યા. એનલાઇટનિંગ 100% એનલાઇટનિંગ. એનરિચિંગ એન્ડ એનલાઇટનિંગ. યસ યસ. અને ઘણા બધા લોકોને એમના જીવનના ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા હશે.
ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા ચરણમાં ફરીથી મારા પંચાંગ પ્રણામ. ના બસ અમારી પણ પ્રાર્થના છે અમારા ભગવાન ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને અમારા ગુરુ હરિમહંત સ્વામી મહારાજ એ બંનેના આશીર્વાદ તમારા કાર્ય ઉપર રહે, તમારા આ પોડકાસ્ટ ઉપર કાયમ રહે અને તમે આ માધ્યમથી ખૂબ સાચી સારી વાત લોકોને આપી શકો એવી તમારી માટે પણ પ્રાર્થના છે. એન્ડ લેટ જય બી ઓલવેઝ ઇન ધ મોડ ઓફ જય. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथम्. Spirituality is not an overnight key.
Tires connect our cars to the road. Just a small component, but within them lies a journey for a greener earth. Our journey. This video is a compilation of my entire that idea. Please let
What do you want? It's not that simple. What do you want? I want you to wear a t-shirt that actually fits you. Like this True Classic. Well, it's not going to be easy. That's actually going to be really hard. True Classic makes every... What's going on, guys? Welcome to our Sunday Stock Talk. For those that are tuning on in for the first time, what's going on? My name is Ricky, and welcome to our channel. So this is where I go live every single Sunday, and I break down the top stocks that our group members see value in. So I have a pretty conservative way that I like to trade. Anytime a stock or a company is incredibly overbought or overvalued, I tend to play it on the safer side, and my content kind of reflects that. If you're someone that's super aggressive, even at extreme overbought levels, I'm just being straight up with you. I don't think that you will resonate very well with the content that we create in this channel. But if you're someone that's just getting started, you want to be a little bit more on the safer, more conservative side, focus a little bit more on blue chip tech companies, then I think that, hopefully, with the series of videos that you watch from us, you can see a little bit more value in that. So let's go ahead and just jump right into it. I'm going to be breaking down the top 5 stocks that our members see value in. I'm going to first talk about where the NASDAQ market is as of right now and kind of what's in store for this upcoming week. I do want to remind you that if you want me to answer any of your questions, all you have to do is subscribe to the channel, which is absolutely for free, and then you can partake in the live chat, which is the little chat that you see on the right-hand side of your screen. So if you have any question, any stock that you would like me to break down, share it in that live chat. Would be more than happy to break it down for you. And hopefully I earn your thumbs up. So let's go ahead and first talk about this trading week. This trading week, there's Thanksgiving, and the day after Thanksgiving, it's a half day. So right off the bat, we have really 4 trading days, but almost like 3.5. So the stock market closes early, if I'm not mistaken, on Friday. So please make sure that you are aware of that. On top of that, it's a pretty interesting time to be paying attention to the market. So this is the NASDAQ ETF. This is QQQ. A lot of you guys might have heard of SPY. SPY is the S&P 500 ETF, right? The S&P 500 is the top 500 most valuable companies that are publicly traded. And as you can see, if you were to ask the question, is the market bullish right now? Is the market bearish? The market is bullish, meaning that it's indicating signs of an uptrend. It's above the moving average, on the 200 moving average on the 4-hour time frame. Higher highs, higher lows. Direction is still pointing up. The same thing for QQQ, not as overbought, but again, still bullish. Higher highs, higher lows. Recently pulled on back, found its support here at that moving average, and we're working our way to see, hey, are we going to break above that 507 resistance and continue to trend back to 516, or are we going to get rejected here, form lower highs, break below that EMA, and come back to retrace to that $500 support on QQQ? So that's kind of what we have in store this week, where we're going to realistically, market's been so incredibly bullish that, market just continues to push up. But again, you can never know. We're going to stay patient, wait for the price action to tell us, hey, is market breaking above 507, trending back to 516, or are we going to get rejected here, break below EMA, and come back down to that 500 support? So something that I would love to follow up with once direction becomes more clear. So market is bullish, forming higher highs, higher lows on the much larger time frame. We're just waiting to see if that trend is going to continue or get rejected with a lower high. The big question also right now, a lot of people are focused on Bitcoin. Let me just make it very clear. I do not trade Bitcoin or crypto myself, especially not at these levels. Anytime something is incredibly overbought and the hype has already kind of passed, can Bitcoin continue to trend higher? If that's the question you're asking, the simple answer is yes. Bitcoin can hit 100,000, it can hit 110,000. The simple reason that I'm avoiding crypto or Bitcoin right now is because the loss potential is significantly greater than the profit potential. For all those that are trying to buy at these levels, you've kind of missed the train, right? Bitcoin works in roller coasters where it has these strong rallies, but then has these very aggressive sell-offs. Again, the rally has already happened, in my opinion. And even if it does end up, going to highs of, 110,000 per coin, that's great. But the profit potential is what, 10, 12%? What's the loss potential? Well, again, last time we went from 67,000 all the way down to 14 to 16,000, right? So the downside risk is significantly greater than the upside potential, which is, again, our channel focuses on mitigating risk, just making beginners aware that while everyone likes to hype everything up, we like to make you aware
of the downside risk, not so you avoid this opportunity. Because if you're like, hey, I understand how much Bitcoin could potentially lose, I understand how much the stock could potentially lose, whatever the case might be, I'm okay with that, then at least you're informed, right? And that's all we can ever hope for you to be, is that you take time and really to take both sides into consideration. So let's go ahead and jump into it. So if you want me to break down your stock, just feel free to share it in that live chat, and I would be more than happy to break it down for you. So hopefully it's not too much to ask. Just drop a thumbs up, subscribe to the channel, and share your top stock in that live chat. So we have Mao, is that how you pronounce your name? Asking for me to break down MSTR. I would be happy to break down MSTR. What do you think I'm going to say about MSTR? Does MSTR seem like a good stock to invest in right now? What does this look like to you? What do you guys think? SMCI is going to be another one we have to follow up with, because I know SMCI has been very trendy lately. But what does MSTR look like to you? I'm excited for MSTR this week. Definitely. What do you get when you combine the power of AI with Azure? More intelligent apps, personalized customer experiences, and streamlined processes, just to name a few. Explore Azure AI. Start creating and experimenting with popular services free for 12 months. Sign up. I like it. Pump and dump, right? I mean, what does it look like? From overall lows of September of $120 per share to highs of $543 per share. I'd love for you to show me one stock that has skyrocketed 300% in 80 days and that has maintained that price level. Just share one stock with me in history. Not 5, not 10, just one stock. Just share one stock in history that has shot up 300% in a few days and holds its price level there. I'll wait here. Let me know when you guys find one. But without further ado, MSTR, the first thing you need to know, it's an incredibly bullish stock right now. Regardless of how shitty or overvalued I think the company might be, you have to respect one thing, and that's that the direction is incredibly bullish. There's a lot of momentum, and believe it or not, this stock can continue to skyrocket, just like the whole GameStop and AMC movement, just like SMCI. When those stocks get pumping, it doesn't make sense how quickly they can skyrocket. So just because a stock might be overhyped up or overvalued shouldn't justify you shorting it. Price action has to be in our favor. And let me explain. So if we look at this on the 30-minute time frame, you can see that the day that it sold off 32% from the overall highs of 548 to overall lows of 426, let me double check that. I'm sorry. Yeah, it sold off a lot more. So from overall highs of 548 to overall lows of 371, it sold off 32%. And you can see right off the bat the volume, price action, aggressively selling off, a lot of selling pressure, and so much downside potential. This is when it was clear that it made more sense to short it than to go long on it. Now, if we get a day like this, where price action is bullish, then we have to respect that as well. I don't care if you're a bull, I don't care if you're a bear. We all know one thing, and that is we need to learn how to dance with the market, or you end up paying the price for it. And I've paid the price many times. There's many times that I'm maybe emotionally invested, or I want something to happen, but guess what? Your opinion, your hope, my hope means nothing in this market. Let's remove emotions and let's focus on one thing, and that's price action and direction. What are the markets telling us? What is the price action telling us? And as of right now, although MSTR is incredibly overbought and there's huge pullback potential, you always have to give credit to the bulls. It's an incredibly trendy stock. There's a lot of hype behind it, and it can continue to rally. So because of that, I think it's an important stock to watch right now. I don't think necessarily it's the safest stock to short because it's not completely crashing just yet. I think it's showing signs already of weakness and areas of opportunity, and that fear can be injected into the stock. But Bitcoin is still incredibly bullish. Like, it's not an if MSTR will crash. I'm so confident that it's a matter of when. And the reason why is because it's all based off of Bitcoin's price. And we all know one thing.
3 times in a row, Bitcoin is notorious for when it crashes, it falls harder than anything ever before. And that's what I'm so excited about, is let this thing push up. The more that it pushes up, the more downside for potential profit you have to make shorting it. So why are we in a rush to try to force a short when we know eventually it will present itself? Let's stay patient. Let's stay calculated. It's a momentum trade right now. Let the bulls make their money and encourage them. You can look out for them and be like, hey, congrats on making, your 500% or your 100%, whatever it is that someone is up going long on MSTR. All we can ever do is when do you plan to take profits? Some people are so narrow-minded that they think that this thing is a good investment, and you can't convince them. It's not your job to convince them. It's not my job. People, as adults, are able to invest their money in how they see to be fit, and if they lose it all based off of their inability to see a bullshit company like MSTR is only just a hyped-up pump and dump, then again, they eventually will learn. Just like the people did from AMC, just like the people did from GameStop, and just like the people did from SMCI. So again, stay patient, stay calculated, and let's focus on that price action. Let's go ahead and move on to the next one. So the next one that I see someone asking for me to break down is Tesla, and it makes complete sense on why you are asking about Tesla. Tesla is trading at previous highs of $350 per share, and as NASDAQ market continues to push higher, I also believe that Tesla can continue to trend higher as well. Remember, Tesla is kind of running off of a different catalyst this time. It's not running off of good fundamentals or good guidance, because if we remember, Tesla originally was selling off when it reported earnings and after the robo-taxi event. Do you guys remember that? It went from highs of 275 to lows of 230. It was not doing good. But then all of a sudden, the sentiment changed. And that's because he was a part of the Trump administration, and rightfully so. We've never seen such a powerful CEO that is very well known have such a powerful position and connection with the president or the president-elect as of now. So do I think that Tesla is a good buy? No, but again, you have to respect the catalyst. And as long as this hype is still present, Tesla can continue to push higher. Again, it's not an if Tesla will correct itself, it's a when. But that when doesn't have to happen now. So let the bulls make their money. Even you can decide to go higher if price action supports it and trade it to go long, right? But as long as you respect the downside, that's all we really can do, right? Don't be blinded by, I think this thing's going to go to $1,000, right? When you're selling yourself the dream of, oh, this thing has to continue to go up. Well, no, sweetie, right? When it goes from overall lows of 240 to overall highs and gains 40, 50% in just a matter of days, there's some form of, I don't want to call it manipulation, but hype. There's a lot of momentum, a lot of, positive sentiment, and there's a lot of excitement, and rightfully so. A lot of excitement with Elon, a lot of excitement with Trump. Let the bulls make their money. You make your money. But once that price action begins to change, then you don't need to short it on the way down. Just know that pullback eventually will happen because it's within Tesla's blinded by everything. I think this gaps up very quickly. It eventually will correct itself. It gaps up, it will correct itself. It gaps up, it will correct itself. It pumps up, it will correct itself. And it's people that buy up here that always get burned. So again, this is why I make these videos, so you are aware of the downside risk, not to avoid this stock in the short term, but to know when it's a good buy. And that's when the selling pressure begins to kick in. So I'm super excited to follow up with Tesla, and I would love to buy Tesla and add more of it into my long-term portfolio. But I want to buy it when it makes sense, not when, your cab driver or your Uber driver is telling you, you think right now is a good time to buy Tesla? And it's like, at that point, it's, that the hype is too well known, right? So let's move on to the next one. Let's go ahead and do 3 more. So RDDT. Yeah, I heard that Reddit was doing pretty good, right? Reddit has been incredibly bullish, higher highs, higher lows. Yep. And this is after it reported earnings. Price action has been supporting it. So this is, again, going to be a play where you can try to trade it off of that EMA on the 4-hour. You can see that it's respected it pretty well.
All we're seeing right here are higher highs, higher lows. Obviously, again, it sounds like a broken record. You just want to take downside risk into consideration because it has pushed up a decent amount within a short period of time. But there's a very consistent trend here, and it's, being able to buy off of that moving average as long as it still supports it. If it breaks below that moving average and price action ends up following on the downside, then at that point that would be considered a break of pattern and where I would personally cut losses. But pullbacks happen all the time. Pullbacks shouldn't scare you. They're really just, if you think about it, as long as direction is still bullish, pullbacks are simply a better opportunity to be able to buy at a cheaper level and make money as the stock recovers. Do I think that Reddit long term is a good investment? Well, I mean, you can look at previous prices and kind of make a decision for yourself. I just think it's a little blown out of proportion. But again, as long as hype is present and pattern is not broken, then I can see why you're paying attention to it. And I'm saying this because I know a lot of people like to just to trade off of the trend. This would not be a stock that I would personally trade myself. But again, I just have a different style of trading. I'm a little bit more, I like to stay away from these stocks that run up anything more than 50% within a short period of time. I kind of just feel like I've missed the rally already, right? And yeah, so what about NVIDIA? Is that the next one let's go ahead and break down SMCI. I do apologize. I did say, Ray, that I was going to break down SMCI. This one's a really good one. So I have mixed feelings about SMCI right now. Do you guys mind if I elaborate? So on the technical side, let me just get into this real quick. On the technical side, I'm just going to treat it as any other stock. On the technical side, SMCI is technically a descending stock. Lower highs, lower lows, it gets rejected off of that moving average. Sometimes it does break above it, but ultimately there's more selling pressure long-term than there is buying pressure. It's having a nice little upswing, just like it's had upswings in the past before, and it just continues to form these lower highs. Do I view this area to be a good buy? No, if anything, I view it as a better exit to potentially get rejected and then sell back off and make new lows. The thing that I do want to bring up about SMCI, the reason that it was doing so poorly when it went from highs of 122 all the way to lows of $20 per share is because it was under investigation for kind of cooking its books. And then on top of that, it didn't report earnings when it was supposed to report, and then it ran the risk of it potentially getting delisted from the NASDAQ market. So there was a series of things that led to more selling pressure and more fear for SMCI. Now, this was very similar to what happened back in SMCI. I think it was 2017. I looked into these series of articles where they talked about SMCI and how they've done this in the past before and they've recovered from it. So although it's an incredibly risky stock because things look very, very bad for SMCI right now, I could see why someone with a very high risk tolerance, not me, but with someone with a very high risk tolerance that would be willing to take the risk of, hey, but if SMCI does recover, there's a lot of upside, right? So let's say that you got in at $20 to $24 per share based off of previous highs. There's huge amounts of upside potential. Now, again, if you guys don't remember, SMCI was a stock that I called out. This was before its stock split. It did a 10-to-1 stock split or something like that a few months ago. And for those that don't know what that is, that pretty much means that if you owned 1 share of SMCI, you now own 10 shares of SMCI at pretty much divisible by 10 of the face value, but overall, there's more shares available. The thing that I find really interesting about this is that other than the idea of it cooking its books, as long as that is not true and it begins to actually work with the NASDAQ to continue to file on time, SMCI could be a stock that could potentially recover. So I could see why a lot of people are paying attention to it. As of right now, I personally think it's a little too early to tell. And you guys know that I loved talking crap on this company, especially when it was trading at these extreme overbought levels. I called it an overvalued, overhyped, bullshit AI company because all it did was it would react the same way that NVIDIA would trade, but even more dramatic. NVIDIA would have a 3 or 5% day. SMCI would have a
like a 15% day. It was crazy. It was crazy the way that SMCI was trading. It was very hyped up, very similar to MSTR, very similar to GameStop, where the price action and the movement and the momentum didn't make sense. But just like all great things, eventually peak and then come crashing down. So now, again, it's like, do we want to wait through this whole roller coaster of waiting for proper price action to actually indicate signs of a recovery? As of right now, we're far from that. It's forming lower highs, lower lows. If this thing actually begins to indicate signs of a reversal, then that could be a different story. I could see why people are watching SMCI. Do I think it's a good investment right now? I think it's incredibly early to tell. So definitely something that I would love to follow up with when things begin to make more sense. So thank you for covering SMCI, bro. Of course. So you guys know that I've talked crap about SMCI before, but I need to make sure that I always talk about, now that it's retraced and it's sold off a decent amount, if it does get its things together, I would love to see it succeed in the way that would actually make sense, not just skyrocket for no apparent reason. Let's go ahead and do 2 more, okay? So Coinbase is a pretty popular one right now, so I don't mind talking about this one. Coinbase, the way that I view this is that Coinbase pretty much trades the way that Bitcoin is trading, which is quite funny, right? But because when Bitcoin is bullish, Coinbase is bullish. When Bitcoin is bearish, Coinbase is bearish. So I've been having a lot of fun with Coinbase because anytime that I see Bitcoin selling off, I'll short Coinbase. Anytime that I see Bitcoin going up, I can go long on Coinbase. So something that I can follow up with when direction is very clear. As of right now, Bitcoin is pulling back a little bit, but nothing too crazy. I don't think that it would make a lot of sense for me to trade Coinbase right now, to go long or to go bear, right? Or to go short, to go bear, that was weird. If Bitcoin breaks above 100,000 and you are certain that you think it's going to break above 100,000, then I wouldn't mind going long on Coinbase if that was my confidence behind Bitcoin. If I was certain that Bitcoin was going to get rejected at 100,000 and come crashing down, then the idea of shorting Coinbase would be something that I would consider. You have to understand, it's become pretty overbought within a short period of time. But remember, if the hype continues for Bitcoin, then so can the price action for Coinbase. If Bitcoin begins to retrace, there's huge downside potential. And this is why I love making these videos with you guys, because we will see, based off of what happens with Bitcoin, you'll see a bunch of different people talk about, all these different stocks that you can trade. But you're watching this video right now, and you can see the downside potential. And we all know that Bitcoin eventually will come crashing down, right? It's just a matter of time. So as long as you're patient, if you focus on this one stock and you wait for proper confirmation, you don't jump in early, you wait for price action to support the case that yes, Bitcoin is crashing and so is Coinbase. There's a lot of money to be made on the downside. I know a lot of you guys don't like shorting, and I respect that. I don't think that you should short if you have no experience with it. But it's just a great reminder that you don't need to always have to have a bunch of different stocks to trade. Sometimes it's really useful to stay narrow focused, have 1 or 2 stocks that are your bread and butter, and you wait for those opportunities to present themselves. Because what you make off of those trades end up being so much greater than trading 5 or 10 or 15 different stocks. Again, not just from my experience, but feel free to ask other people. What do they have more success in? Trading a bunch of random different stocks or sticking to their bread and butter, right? So just my 2 cents and what I wanted to talk about. I'm calling it now. This is going to be the last property boom of the 2020s. This property boom is about to start in the next 100 days. Hi everyone, it's Scott Curry here, CEO of Freedom Property Investors. Now there are a number of... Let's go ahead and do one more. What's going to be the next one? Nike. Anything interesting happen with Nike? Nope, Nike's still selling off. Consistent descending pattern. I don't want it to be Nike. Nike's not going to be the last stock we break down. Yeah, it's had a nice little upswing, but it's had this in the past before. It's an incredibly bearish stock. At least it has been for the past few months. Unless something changes and it
didn't previously present that, then that would be a different story. But you could see for the past few years, all Nike has been doing is forming lower highs and lower lows. So this makes it incredibly challenging for a beginner to make money off of a stock that is continuously selling off. This is why it's super important to stay patient, stay calculated, and trade when direction is in your favor, to not trade against it. So this one would be a lot more challenging. So how about for long term? No, I see that, Michael, as a long-term play. And trust me, Nike has been a stock that I've been considering to add to my daughter's long-term portfolio because it's a household name. But I want to remind you, just because it's a household name for people like you and I doesn't mean that it will always be, not just a good company, but a company that trades at a good price because it's a well-ran company. And it looks like, if you can tolerate the time that it might take for Nike to recover, then sure. But I want to remind you, it's a cheap price right now. It was a cheap price in 2003. It was a cheap price in 2002. And it pulled back in 2021. So the cheap can always get cheaper. And that's just the thing that I love to remind people. So unless you just want to wait for confirmation, if you choose to buy in early, just know that it might take some time. It might take time for Nike to recover. It might not ever happen. And that's the risk that you are choosing to take by buying a stock early, right? There's no indication of a reversal. There's no technical breakout. You can look into the company fundamentally and see quarter after quarter if they're actually reporting better than what was expected. But as of right now, it's too early to tell, in my opinion. UPST, what's going on, Ronaldo? Upstart. So on the 4-hour time frame, incredibly bullish, higher highs and higher lows. What do you think I'm going to say about this one? Do I think it's a good buy right now? Heck no. Do I think it could be potentially a good trade? It looks like it's a stock that's incredibly hyped up, right? Direction is in your favor. I wouldn't want to short this right now because direction is in favor for the bulls. So I can see why, if you're a day trader and you're trying to make money on something that is incredibly bullish intraday, right? Yeah, this would be something that I wouldn't mind paying attention to it. But I also have to be mindful of the downside risk. Knowing how incredibly bullish it is, there's huge pullback potential. So just something to be mindful of. Not that it has to happen, but knowing that it can begin to pull on back and that maybe it's not the safest play. As long as direction is in your favor and you know how to manage or mitigate risk, sure, I can see why you're paying attention to Upstart. But as soon as direction begins to change against you, holding yourself accountable and managing and mitigating risk, I think would be super, super important. So without further ado, I'm going to leave it at that. Again, we have a strong week ahead of us. It's going to be a 4-day trading week with a stock market closed on Thursday in observance to Thanksgiving. It looks like we have a handful of economic reports that are being crammed into Wednesday. So please make sure that you are aware of that. It looks like we got the PCE report, jobless claims, and GDP report 1 hour before the market opens. And if you're part of our LPP team, we'll be sure to be covering that within our live trading session. So I hope to see you there tomorrow at Market Open for our live session. If you ever want to tune in, you guys have heard me say it before. I trade live every single morning right at Market Open, and you can join for as little as $1 per day. You also, again, if you wanted to gift LPP, so whoever it is that you wanted to gift it to, feel free to message me and we can work something out. But again, if you wanted to join LPP for as little as $1 per day, the second link in the description down below will break it down to just that. And yes, it's a one-time payment, lifetime access. You'll watch me trade live every single day, and you'll also get access to the A to Z video lesson library. So I'm excited to see how this trading week ends up presenting itself. It should be a lot of fun, and regardless if it's bullish or bearish, there's a lot of money to be made as long as we focus on one thing, and that's market direction. So I appreciate your time. I hope that earned a thumbs up. Don't forget to subscribe, and like always, let's make sure that we end the year on a great note. So yeah, we're lucky enough to have Anton Creel here. He started his career with trading at about 16 with his own money, and then got recruited into Goldman Sachs, headhunted to Lehman Brothers, JP Morgan before retiring, traveling the world. Then he, you may know that he also did a BBC program, $1 Million Traders.
and proceeded to form his own company. And next year he's going to travel to space, hopefully. So yeah, it's a pretty ridiculous career. I think we're going to learn a lot from this interview. So if we could just have a warm welcome and a round of applause for Anton before we start. Okay, so let's make a start. How did you get into the world of trading? Started trading pretty young, as you mentioned in the introduction. Started when I was 16, basically. So grew up in Liverpool and was watching documentaries on television about the markets. So this was like 1994, 95. And there was a lot of documentaries on TV about Thatcher's Britain and how lots of guys in the city were making lots of money. So I was watching these documentaries thinking I could do it because I'm clever in these guys. So literally opened a trading account with a local stockbroker in the north of England. And back then it was all physical stock. So you couldn't leverage or borrow money to trade. So it was one-for-one cash trading in physical shares, and really got into the IPO situations where you could buy stocks in the morning, where you put in for the IPO allocation a few weeks earlier. You get the IPO allocation and without even paying for it, and then you can flip the IPO like at lunchtime if it goes up, 50, 100%. Because it was all T+3 settlement. So you used to have to send a check to the stockbroker and then it'd be settled in 3 days. So you were able to flip IPOs and not actually pay for them. So really got into it that way. Okay, and you continued trading at university? So at university, it was 97 to 2000. So I was pretty lucky. I caught the tech bull market, the tech boom. So flipping IPOs and trading IPOs was actually really straightforward. And university day used to be get up at 6 a.m., do an hour's research, market would open at 8, put on my positions, go to lectures, lunchtime, go in the computer room, flip them. But most of it was already done over the telephone. So in my day, wasn't so long ago, this was before broadband. So everything was dial-up. And, at home, it used to cost like £1 a minute to plug your internet in. And you used to only get quotes online. And when you pick up the telephone to trade, the quotes from the brokers would be totally different from what you see on the screen. So it was pretty slow and spreads were really wide. So you had to trade very volatile situations and then go home in the evening, do a bit of research and do the same again the next day. Was it that experience that got you into Goldman Sachs? Pretty much, yeah. The Goldman Sachs situation was, typical situation where they come around on the milk round and do presentations. So obviously, first, second year university, you go to all of these and you get to know all the companies. I'm sure here you have the same even today. The track record, which is just all of your trades that you've ever done and your performance and your risk over return. The track record, I basically told one of the traders on the desk at the presentations, the amount of money that I made at university, all the situations I was trading, and they were really interested. So I basically had a telephone interview the next day and emailed them my track record. So the telephone interview was with the head of the desk, and then I was invited down the next week to have interviews and then offered the job on the same day, basically. Okay. Do you think that method still applies for getting students into for us that want to follow in the same sort of path? Do you think that's the right way to go about getting a job, getting a trading job now? One of the big problems with applying to investment banks, hedge funds, all financial institutions really, is a lot of the industries are in structural decline at the moment. So you're seeing investment banks culling tens of thousands of people in the Western world, hedge funds pulling back on hiring,
the insurance industry. Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to go through my weekly P&L breakdown. So I did take a total of 5 trades. All 5 trades were called in the Discord. I only had one loser, which was today on Friday. The rest of them were all winning trades, and they were over 30 to 40% profit overall on the trade. So I'm going to go through some of them with you guys. I'm also going to go through kind of my risk management overall on the month. We are going into a holiday week, so I will be sizing down. November has been a really good month, so I am very profitable on the month, and I will be sizing down going into the holiday week since we'll have lower volume. I did call every single one of these trades out in the Discord, so if you guys want to go ahead and check that out as well. And as always, don't forget to hit that like and subscribe button, and let's go ahead and get started. So overall this week, we didn't have a lot of significant news. We did have some data yesterday and then today as well. And then we had some Fed members speaking throughout the week, but overall no significant data that would have been market moving besides Nvidia earnings. So just looking at my Traders Sync, as you guys can see, these are the trades that I took. This was fluke, so just ignore this one. But these were the trades that I called and I took in the Discord. So all of them were with SPX. So I'm going to go through some. As you guys can see today, I did take a loss, but overall kept around an 80% win rate on the week, even with the loss from today. So the first trade we're going to go through is from Monday with SPX, and you can see the premium went from $10 to $14, and you can see the premium fluctuation on a lot of these as well. All right, so if we go ahead and look at what I was watching on November 18th, you can see here I was looking for SPX calls above 58.80 if ES cleared 59.05, and I ended up taking SPX calls at 10:15 a.m. the 58.80s. So if we go ahead and take a look, so the reason why I had 58.80 as my entry point on SPX, so you guys can see 58.80 was a previous level of resistance and support, and you can see on the previous day it did retest that level, so it kept that level as an intraday level on the previous day as well. So I was comfortable entering at 58.80 instead of the high of daybreak here at 58.76. At the same time, I wanted to see ES clear this 59.05 level. That was where there were sellers sitting on Bookmap. On top of that, you can see that it was a level, pre-market level. It touched multiple times in the pre-market and after hours and in the pre-market. So I wanted to see ES clear that 59.05 before I entered SPX for calls. My targets on SPX were 58.87, 58.90, and 5900, and my stop loss was 58.78. So my entry was at 10:15. So I entered on this candle here as it opened up, at the end of this candle here. So you can see that the candle that I entered on was a strong bullish candle here. You can see that we had the move up. At the same time, at 10:15, ES opened above the 59.05 level and cleared those sellers on Bookmap. So it's comfortable entering SPX at that point. Now my stop on this play was 58.78. That was where the 9 EMA was sitting at the time of entry, which is why I had it at 58.78 and not 58.80. But if you go ahead and take a look, you can see that we made a little bit of a move up and then retested. And the reason why that's a retest is you can see here on ES futures, the 5-minute on ES as well was a doji candle here on the next open. You can see that when it pulled back and retested, ES also retested that 9 EMA on the 5-minute. SPX retested the 58.80, and then it never broke my stop at 58.78. You can see that the lowest point of this candle here was 58.79. Never broke my stop, so I was comfortable staying in this position here. As ES retested, you can see volume dropped. SPX retested the previous level of resistance, which is now my level of support. And we ended up bouncing and going straight to my profit targets on SPX to the upside. We got to the 58.88 and then 58.90 clean move after the retest. You can see here we ended up bouncing and making the clean move up, and I ended up scaling out at 10:29, 10:30, and 10:32. So 10:29 candle towards the end of this candle, once it hit 58.88, 10:30. Towards the end of this candle here, once it hit 58.90, and then 10:32 when I locked my runners at 10:51, so 10:32 on this candle here, and then 10:51 here as it pushed into my final profit target of 5,900. I was comfortable exiting my runners at 10:51. ES was approaching a key level of resistance at 59.20. So I was comfortable exiting. We had a lot of sellers sitting at 59.20 on ES, so I wanted to exit that position before ES
rejected at that point. But you can see that overall ES on the 5-minute did hold steady that 9 EMA all the way through into 59.30. So there was really no reason for me to exit this position until ES hit that 59.30 level to the upside. Also, if we go ahead and look at the NASDAQ, you can see that the NASDAQ ended up breaking above its VWAP level when I entered SPX calls. You can see here, this is the 1010 and then 1015 level. So it cleared VWAP and it cleared the 20,600 level on the NASDAQ, which was a key level of resistance. It's a psychological level. And you can see that once the NASDAQ broke VWAP, we got the EMA and VWAP cross, and we got a clean move up on the 5-minute on the NASDAQ. The NASDAQ was actually a lot cleaner than ES on the 5-minute. You can see strong bullish candles on high volume, whereas ES, the first couple of candles were stronger, and then we kind of got a little bit of indecision towards those last 5-minute candles while I was in this position. All right, the next trade we're gonna go through was on Tuesday. And on Tuesday, I again traded SPX. Premium went from $15 to $21 on final exit, and I made around $26,400 on this position. So I'm gonna go ahead and open that up. The next day, so this was actually a gap fill trade. So it was a really, really clean gap fill on SPX. And SPX had gap down from 58.94 all the way down to around 58.70. So I was waiting for SPX to clear above 58.70 for calls to the upside for that gap fill. So let's take a look. So I was watching SPX calls above 58.70 if ES cleared its VWAP, and the targets were 58.80, 58.88, 58.90, and the end of the gap, with my stop loss sitting at 58.70. So I had my stop loss at that level of resistance that would then become a level of support on the pullback if it does pull back. So I had my stop loss at 58.70, a break and hold below. Targets of 58.75, targets of 58.80, 58.88, and then the 58.90, and you can see that it went straight into 58.80. It pulled back here at 58.88. If we take a look right here, we got the pullback at 58.88 and then the push into 58.90, and then it ended up clearing the entire gap. Actually, this was the cleanest move we got all week on SPX, in my personal opinion. So if we go ahead and look at NASDAQ and ES futures, so you can see here on this day in the pre-market, we did end up getting a move down, but futures bounced before market open and made up some of that loss. So at open, I wanted to see both futures clear their VWAP levels. So this is 9:30 here. So I wanted to see the NASDAQ clear above VWAP. And then at the same time, I wanted to see ES also clear above that VWAP level here for us to be able to make the move up. And you can see we got the VWAP cross, and then the EMA crosses at 10.25. So I entered SPX calls at 10.29 here, and then I scaled out at 10.32, 10.33, 10.38. So if we go ahead and take a look here, I entered SPX calls at 10.29. So in this candle, you can see it's a strong bullish candle, not a lot of wicking going on. That's how you can tell if the candle open and how it's pushing is a strong candle or not, or the candle close, is how much wicking is there on that candle. If there's minimal wicking and it's a strong green candle, it signifies that bulls are in control. If there's a lot of wicking to both sides of the candle, it usually signifies indecision. You really want to make sure that you understand your candlestick formation, because it's important to your entry and exit points on your plays. So I entered this at 10.29 on this candle here at 10.29. You can see that ES, this is a 10.25 candle, cleared its VWAP, was approaching 5,900, and then on that 10.30 candle held that 5,900 level. We got the push up on SPX, and let's see when I scaled out at 10.32, 10.33. So if we take a look here, this is the 10.32 candle, opened above 58.80, cleared my first profit target on this play, and then towards the end of this candle, I scaled out about 80%, and then the 10.38 candle, I ended up scaling out the rest of my position. So these two candles here, I think this trigger is wrong because I scaled out
at 10:36, and the 10:38 is when I ended up taking my runners. Yeah, so I ended up taking my runners at 58.88 before the 58.90, which was my final target, and this was at 10:38. And if we go ahead and look at ES futures, this is the 10:35 candle into 10:40. It was ES had some sellers sitting at 59.10, and 59.10 is a key level on ES, but you can see that overall we ended up pushing, held, pulled back perfectly, retested 59.10, and we ended up making the move. Again, not the strongest trend on the 5-minute with ES futures though, and same thing with the NASDAQ on that specific day. NASDAQ really not a strong trend at all. We got a lot of pullback candles, a lot of indecisive candles here on the 5-minute. So it was a little bit of a slower trend, but overall SPX ended up filling the gap and then some. So this was one of the cleanest days we had all week with the gap fill on SPX. So when I scalp target to target. So a lot of people will ask, how to scale out. And as a newer trader, if you are looking to become a scalper, your goal is not to necessarily catch the entire move, because that's a day trader's goal. Your goal is to scalp from target to target. So where your entry point is, where your first target is, where your second target is. If you get your first target and it blows through your second target, you end up locking the position. That's okay. Wait for a pullback and a re-entry point. Pullback and re-entry point. If it is a strong trend to the upside, you will always get a pullback and a opportunity for re-entry. If it is not a strong trend, you won't end up getting that. And really, you don't want to enter those positions anyways. And sometimes you just miss it, and that's completely fine. But as a scalper, your goal is to enter and exit and take it from profit target to profit target. You're not looking to catch the entire move, and that's why I usually scale out, because it gives me the sense that I've caught the entire move, even though I've just kind of been catching it again from target to target. All right, the next trade I'm going to go through is from November 20th, and with the profit, like how much I made percentage wise, this was probably the best trade I took. The premium went from $14 to $21. I caught most of the move up here on Wednesday. So let's go ahead and take a look. Actually, this was a move down, and actually I didn't catch most of it. It's because the premiums were moving so well this day, because IV was a little bit more inflated due to NVIDIA reporting earnings later that day. Most of the IV in the market was a little bit more inflated. So it wasn't really the best move. However, the premiums moved really, really well. So I was watching SPX for puts for the trend line break. So this was actually a trend line break play. So ES had to clear 59.30, and I was looking for SPX for puts. So ES had a trend line here from here. So this was the trend line I was watching on ES. So this is the swing low of the trend line. So I was waiting for ES to break this trend line down and the 59.30 level for me to enter puts on SPX. So you can see that right at open, really, really close to open, ES broke the trend line. Prior to open, ES broke the trend line, but then right at open, the ES... RSI, it is not yet. But still, due to the fluctuation, the trade, of course, closes in plus $4,700 on our balance.
ES was breaking 59.30, so I was waiting for that break. SPX also had a trend line here that I was watching, and this was the trend line that broke right at open on SPX, and that's why I entered this position so close to open, because it was the trend line break here on SPX. We got the EMA cross. ES broke 59.30 right at open, so 10:35 candle ES broke. So I entered SPX puts at 10:36. So right at 10:35, ES cleared the buyers at 59.30 and broke below 59.30. SPX broke the trend line here. This is the 10:34 candle. So I entered SPX puts at 10:36 as it held below that trend line. So I entered SPX puts. My targets to the downside, my target was 5,900. So as you guys can see, we came down here, blew through that first target at 5,900. I scaled out at 6:37 and then 6:39 and 10 a.m. So 9:39 and 10 a.m. So I entered this position at 9:36, scaled at 9:37, 39. So I entered at 9:36 at the open of this candle, scaled out at 9:37, and then scaled out some more at 9:39 once it touched the 59.80. I did end up exiting my runners on this pullback here, even though I shouldn't have. I set my stop too low. I set my stop at 58.95 here. I scaled here at 9:39. And then my stop on my runners was 5,900. It pulled back. You can see it never broke 5,900. I knew that wasn't like me. And then I exited my runners at this open of this 10 a.m. candle here. Because at 10 a.m., I do believe we had news. On top of that, usually around 10 a.m. market volume and momentum tends to shift. So I was comfortable exiting my runners at 10 a.m. as it started to push down. But right after 10 a.m., you can see that the market ended up making the push down here for that second move below 58.88 on SPX. And you can see here that ES sold down right to my second trend line at 58.80 as well. So this was actually a really, really clean day and multiple setups here. If you took the trend line break on SPX and then low of day break here as ES broke its trend line, and then again 59.10 into that second trend line break at 58.80. Okay, so the target on ES should have been the 58.80 second trend line break, because you can see how clean it was. Broke this initial pre-market and after hours trend line, moved into that second trend line. So perfect play here on this move as well. So this week was really, really clean moves except for today. So today I ended up taking a loss. I got a little bit antsy on SPX, and as you guys can see, we were very, very choppy overall today. Pretty much all in a chop in a range here. We got some moves if you took the rejection or the bounce. However, I don't take the rejection or the bounce plays. I usually take the breakout plays. But if you're a breakout trader, you can see that we weren't able to break out on either side. And I actually ended up taking a loss on SPX puts today. So I entered SPX 59.50 puts at 10.28 and I cut them at 10.38. So my entry on SPX on today was for ES to clear this downside trend line, okay, for me to enter for puts. All right, and as you guys can see, not only was my entry ES to break the trend line, but I had SPX below 59.50. However, since ES is the leading indicator, you always want to wait for ES to break the level that you're watching prior to entering SPX or SPY. The reason why I got faked out here, even though my entry level was 59.50 on SPX, and that is where I entered at the 10.28 candle, my entry on ES was below the trend line. And as you guys can see, this is your 10.25 into 10.28, 10.30 candle. Wicked straight to that trend line, was not able to clear. Okay, if I had just waited for ES at the end of this 5-minute candle, I got a little anxious. There was a lot of selling pressure coming in at that point on Bookmap. It was just a spike of selling pressure, and instead of waiting for ES to actually clear the level, I just ended up seeing SPX clear 58.50 and I entered the position. On top of that, the safer entry here would have been low of day break 59.44 as ES cleared the trend line. I did not wait for the low of day break. My target was too far away, and as you guys can see, my entry was a little delayed, and this risk to reward wasn't bad if you had entered at the open of this candle. If you had entered at the open of the 10.28 candle and held the move into low of day 59.44, that would have been a perfect play. However,
I entered a little bit delayed on this. I think my entry was actually I entered a little bit delayed on this. ES didn't clear the trend line, and SPX went straight into that low of day and wasn't able to clear. So you always want to wait when you are looking for plays. Low of day and highs of days are going to be the highest probability setups with lower risk. Whereas if you take intraday levels, in between levels, those usually are higher risk levels because they're not strong levels of support and resistance. Your highs of days, lows of days, previous day high, previous day low, pre-market high, and pre-market low are going to be the more significant levels of support and resistance, and you want to wait for your stock to break through those levels of support and resistance prior to you taking an entry. So I ended up taking about a $4,200 loss. I ended up sizing down on this day because one, it was Friday, and I did tell myself that I would size down. As you guys can see the difference between the beginning of my week and the end of my week. So I slowly sized down because that's what I do. If I do build myself a cushion in the beginning of the week and I size normally, then towards the end of the week, I will size down to protect my cushion and protect my profit. I don't need to make as much as I did because I've already made a nice cushion for the week. So I like to end the week on a good note. And if I do end up taking a loss towards the end of the week, because I trade 0 DTE, towards the end of the week, it is higher risk trading 0 DTE. So I always like to size down. And as you guys can see, huge difference in my Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday and Friday P&L. Okay, so if you are profitable in the beginning of the week, you always want to size down towards the end of the week and reduce your risk that way. So that's why I only ended up taking about a $4,000 loss on this play, and I ended up still making around $75,000 on the week. Okay, so that's how you manage your risk properly. And now going into the rest of the month, I will be doing the same thing. I will be sizing down. It is a holiday week. Market is closed on Thursday, half day on Friday. We're going to have lower volume. So those are the weeks that you want to protect your capital, cash as a position, and understand that you don't need to trade every single day. Protect the profit that you made on the month, and reel everything in and lower your risk while you're taking trades. All right, guys, so hopefully this was helpful. If you have any questions, go ahead and comment them down below. If you have any video suggestions or anything you'd like to see, also comment them down below, and I will see you guys in the next video. Bye. When you look at the market as a whole, big money is moving the market, and big money is not looking at a bull flag pattern, in my opinion.
યુ સ્પેન્ડ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇન અમદાવાદ એન્ડ મુંબઈ, બંને જગ્યાએ. બોથ. કયું સિટી વધારે ગમે છે અને શું કામ, અમદાવાદ કે મુંબઈ? મારી પાસે એક બહુ સરસ લાઈન હતી, અમદાવાદ મારી જન્મભૂમિ ને મુંબઈ મારી કર્મભૂમિ. આ તો ફેક્ટ છે. રહેવાનું મને મુંબઈમાં પસંદ છે વધારે. અમદાવાદમાં આવીને હું લેઝી થઈ જાઉં છું, મને એટલી ખબર છે. રાઈટ. મુંબઈની હસલ એ પછી ભલે મુંબઈનો ટ્રાફિક હોય હું બેર કરી લઈશ થોડો. એ ડિબેટ તો કોન્સ્ટન્ટલી એક રહેવાની છે. અમુક વખતે અમે લોકો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જતા હોઈએ છીએ કે મુંબઈમાં કેટલા નાના ઘર છે. જ્યારે હું મમ્મીના ઘરે આવું તો સિદ્ધાર્થ બી એકદમ આમ ફેલાઈ જતા હોઈએ છીએ અમે લોકો કે આ જગ્યા છે બધે. એ વસ્તુ તમને મુંબઈમાં નથી મળવાની. પણ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ યોર પ્રાયોરિટીઝ આઈ ગેસ. તમને અમદાવાદનું ખાવાનું ગમે છે કે રોડ્સ ગમે છે, કેટલા સુંદર રસ્તાઓ. આવા મુંબઈમાં તો અમે ગમે એટલું સારા સસ્પેન્શનની તમે ગાડી લઈ લો નથી જ મેળ પડવાનો, બેક એક થવાનો જ છે તમને. યુ સ્પેન્ડ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇન અમદાવાદ એન્ડ મુંબઈ, બંને જગ્યાએ.